ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலா ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம்னா அப்படின்னா, எதுக்கு வந்து இந்த செஷன் அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாரிட்டி மட்டும் கொடுங்க. Can someone tell me whether our parents நம்மளோட அதிகமா சம்பாதிச்சாங்களா, whether our parents have earned more money what we are earning today, or we are what do you want it, whether they have earned some கம்மியான அமௌண்ட்? I'm just திருப்பி கேட்கிறேன் இந்த கொஸ்டினை. நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளோட அதிகமா சம்பாதிச்சாங்களா, கம்மியா சம்பாதிச்சாங்களா? In English I'm asking it, whether our parents have earned money what you are earning today, or they have earned lesser than what we are earning today. Can tell me someone? Can someone tell me? Anyone can answer me, please, friends. Probably they might have earned less amount of money. Yes, Ganesh. Yes. But I'm thinking very practically speaking, even though they have earned less money, but we have, yeah, even though they have earned less money, but the real truth is, the honestly speaking, நான் தமிழ்லையும் சொல்லிட்டு இங்கிலீஷும் சொல்றேன், நம்மளோட கம்மியா சம்பாதிச்ச கூட நம்மள எல்லாரும் படிக்க வச்சாங்க, நம்மள எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க, நம்மளுக்கு எல்லாம் சொந்த சேர்த்து வச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இண்டிபெண்டா இருக்காங்க. For the sake of English audience, I think even though our parents have earned lesser money, they made us got education. They made us to have a good education, good lifestyle, and apart of that, they have earned a good assets. Apart from that, all together, still they are independent and they are not depending on all of us. Am I right or wrong? ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்க? ஆக்சுவலா கண்டிப்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அப்ப அவங்க எதனால அவங்க நிம்மதியா இருந்தாங்க, எதனால நம்ம வந்து மிஸ் பண்றோம் லைஃபை அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? ஸோ லெட் அஸ் கெட் இன்டு தி ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தே ஹவ் பீன் சேவர்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா, நம்மளுக்கு இன்கம் இருக்கு, அவங்களுக்கு இன்கம் இருந்தது. ஆனா என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து சேவர்ஸா இருந்தாங்க, ஆனா இந்த ஜெனரேஷனை பொறுத்த ஸ்பெண்டர்ஸா இருக்கும். ஐ வில் புட் இட் வெரி பிராக்டிகலி. இந்த இடத்துல வந்து என்னோட ஒயிட் போர்டை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஆல், என்னோட ஒயிட் போர்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஓகே, my whiteboard is visible now actually. இல்ல உண்டியல் என்ற கான்செப்டே போயிருச்சு. கரெக்ட் சிவா, அது நம்ம கண்டிப்பா பேசுவோம், டெஃபினட்டா பேசுவோம். கமிங் பேக் டு தி சப்ஜெக்ட், so very practically speaking, the point is actually நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு இன்கம் இருந்தது, நம்ம ஜெனரேஷன் இன்கம் இருக்கு. ஆனா அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க வந்து ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் இன்கம் மைனஸ் சேவிங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பென்சஸ் வாழ்ந்தாங்க, which is the right formula. ஆனா இந்த ஜெனரேஷன் பண்ற தப்பு என்ன அப்படின்னா, இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேவிங்ஸ் வாழறோம், which is the wrong formula. How many people are accepting this truth? We will accept it. The problem என்னன்னா, first வந்து unfortunately my dear friends, unfortunately just because of earning we lost our basic fundamental principles. இந்தியால இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த சேவிங்ஸ்ங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்தியா ஒரு பெரிய லெவல்ல வச்சிட்டு இருந்த விஷயம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த ஜெனரேஷன், ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் 1970-75, அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, these people are living in this formula. The problem is our parents have been living in this formula, and unfortunately we are all living in this formula, which is the wrong formula. So this is the first point where people have got, unfortunately, this kind of things have been there. Apart from that, thank you. Okay. This is the first point where we lost our life. ஸோ ஏன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணா, தயவு செய்து திரும்ப சொல்றேன், ஃபண்டமெண்டல் ஃபினான்ஷியல்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் எங்க மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் they have got ஃபியூச்சர் ப்ரியாரிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் இருந்தது. அதாவது என்ன அப்படின்னா, they thought about future, அதாவது நம்மளுக்கு எதிர்கால வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி this generation had been trapped by a kind of fatuation called present priority. இங்க வந்து I want to take a volunteer of you. I take somebody as a volunteer now actually. Okay, இது வந்து திரும்ப சொல்றேன், இங்க ஒரு ரூல் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் சப்போஸ் ஒரு பேரை நான் வாலண்டியர் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னா, it is not for them. You have to ask yourself the same question as if you are in a mirror. Is it okay? Prem, I am taking you as my volunteer. Are you there, Prem? Okay, thanks, Prem. Prem, are you married?
Yes, I'm married, having a kid. வெரி குட். ஓகே, 3 ஓகே, சார். ஓகே, குட். 11 பிரேம் என்ன? மாசம். வெரி வெரி குட், வெரி குட். சூப்பர் பிரேம். நம்ம பேசுவோம். பிரேம் நீங்க என்ன ஏஜ் ஆகுது பிரேம் உங்களுக்கு? ஆக்சுவலா 35 சார். 35. Friends, I'm for the sake of audience, I'm addressing once again to all of you. I have taken Prem as just a prototype. It is not I am talking to Prem and I am not addressing a Prem life. It is I am addressing on behalf of all of you. I have taken a Prem. It means whenever I'm asking some question to Prem, please you have to ask yourself. Is it okay? That means I'm asking it. Prem, let me be very clear, Prem. Assuming very practical, assuming yesterday you have lost your job. Okay, yesterday. Okay. I'm putting very clear. I don't want to say tomorrow. You know, வார்த்தைகளுக்கு வலிமை உண்டு. Yesterday you lost your job. Honestly, you tell me how long you will be able to sustain the same lifestyle. மனசாட்சியோட சொல்லுங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு தெரியும் what is the answer. I'm just asking you. You tell me honestly, how long will you be able to live the same lifestyle? For how long years? Whether 1 month or 2 months or 5 years? 6 Maximum months, 1 month. sir. Correct, Prem? Correcta, Prem? 3 months, sir. Correcta? Yeah, 3 months. Okay, Prem. நான் என்ன கேட்கிறேன்? How long you have been working? Not only I'm asking you, how long you have been working in you have started when did you start your career, working career? 2010. 2010, which means almost 14 years. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா பிரேம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஐ எம் பிரேம் கேட்கிறேன். உங்களை எல்லாரும் கேட்கிற மாதிரி இந்த கேள்வி. 14 வருஷம் வேலை செஞ்சு ஒரு 14 மாசம் கூட உங்களால தாக்கு பிடிக்க முடியலன்னா வாட் இட் யூ லைஃப்? இது வரைக்கும் நீங்க இப்ப என்ன வாழ்ந்திருக்கீங்க? நான் திரும்ப வந்து அண்டர்லைன் பண்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். You have started earning for the last 14 years and you could not able to sustain for the next 14 months. Just tell me, are you led a right life, right financial life? This is what I'm asking you. Friends, I want to ask to all this question to all of you. யோசிச்சு பாருங்க, இன்னைக்கு யாருக்காவது ஜாப்ங்கிறது நிரந்தரமா? Our employment is 100% guaranteed. Am I right? So, அப்ப No. ஃபியூச்சர் ப்ரியாரிட்டிங்கிற விஷயம் உங்க ஃபியூச்சர் ப்ரியாரிட்டி as God is there madam. ஆனா நீங்களா என்ன பண்ணிருக்கீங்க? நாளைக்கே சாகுற மாதிரி இன்னைக்கு மட்டும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ப்ரெசென்ட் ப்ரியாரிட்டிங்கிற விஷயத்தை நீங்க மைண்ட்ல இருந்து தூக்கினாதான் unless and until your future will be secured. Unfortunately, this is the second point where this present generation have lost the track in their personal financial life. Can we go to the third point? Actually, Yes, sir. போலாமா? ஓகே ஃபைன். தேங்க்யூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம். எப்படி போயிட்டு இருக்கு செஷன்? எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இஸ் இட் ஓகே? ஓகே சார், ஓகே. கண்டினியூ பண்ணலாம். தேங்க்யூ. பிரேம் 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல? 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இல்ல சார். 18 minutes ஆயிடுச்சு. 18 மினிட்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேன் வி கனெக்ட்? கேன் வி கோ ஃபார் another 20 மினிட்ஸ்? போலாமா? அடுத்த 20 மினிட்ஸ் செஷன் போலாமா? போலாம் சார். Sure, sir. போலாம். சூப்பர், சூப்பர். Thank you so much for the energy. Thank you. I'm seeing a lot of thumbs up. Thanks, my dear friends. Okay. மூணாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for that matter, previous generation பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த டைம்ல பொறுத்த வரைக்கும் less liability life வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இந்த ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணிட்டீங்க? more liability life வச்சிருக்கீங்க. See, I'm putting it very அந்த காலத்துல கடன் இருந்தா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஆனா இந்த காலத்துல கடன் இல்லைன்னா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஆக்சுவலி நிறைய பேர் ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆக்சுவலா கரெக்ட். என்னங்க புரியல? ஆக்சுவலா இல்ல, அந்த காலத்துல வந்து கடன் வாங்கவே முடியாது சார். இப்ப வந்து நிறைய கடன் வாங்குறது கரெக்ட் நிறைய புரியுது. அதாவது வீடு இருக்கணும், Correct. கார் இருக்கணும், இது ரெண்டும் இருந்தாதான் பொண்ணு கிடைக்கும். இது ரெண்டும் வாங்கணும்னா கடன் வாங்கணும். கடன் வாங்கணும். சூப்பர். கரெக்ட் சிவா. சிவா, இப்ப நான் ஐ திங்க் ஐ எம் டேக்கிங் யூ அஸ் மை லைவ் எக்ஸாம்பிள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப நான் சிவா நான் வாலண்டியர் எடுத்துக்கிறேன். சிவா ஒரு 2 மினிட்ஸ் எனக்கா வாலண்டியர் வர முடியுமா? அதுல உங்களுக்கு லோன்ஸ் இருக்கா சிவா? ஆக்சுவலா லோன் இல்ல சார், முடிச்சிட்டேன். ஓகே, வெரி குட், சூப்பர், சந்தோஷம், வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஒரே விஷயம் வந்து அசைமிங் ஃபார் தட் மேட்டர். இப்போ எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி சிவா, நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வாலண்டியர் எடுத்துக்கிறேன். இங்கேருந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்து வேலை செய்யறவங்க யாரு? வெளியூர்ல இருந்து எனக்கு வேலை செய்யறவங்களா யாரு? வேலை இங்க வெளியூர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சென்னை. பாபு எந்த ஊர் நீங்க? பாபு எந்த ஊர்? பாபு சேலம் சார். சேலம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் டேக்கிங் பாபு as volunteer. Babu, if let me be very clear about it. You are assuming for the better. You are enjoying. You are liking me, and you are inviting me to your home to Salem. Okay. Assuming Salem இங்க என்ன ஒரு 6 hours ஆகுமா? 6 to 7 hours ஆகுமா பாபு? 6.5 hours சார்.
600 சார். இப்ப என்ன பண்றாரு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் அதர் ஆடியன்ஸ், பாபு இஸ் இன்வைட்டிங் மீ ஃபார் அ டின்னர் டு ஹிஸ் நேட்டிவ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இஸ் அசிமிக் ஃபார் தட் மேட்டர். நான் வந்து பாபுவோடைய இன்விடேஷனை ஏத்துக்கிட்டு ஐ எம் டிராவலிங் ஃப்ரம் சென்னை டு சேலம் 6 hours ஃபார் அ டின்னர். பசிக்குது எனக்கு, பட் இருந்தாலும் என்னன்னா அதை பொறுத்துக்கிட்டு ஐ எம் டிராவலிங் ஹிம் டு ஹிஸ் ஹோம் டவுன் சேலம். ஆஃப்டர் ரீச்சிங் சேலம் அண்ட் ஹிஸ் ஹோம் டவுன் அண்ட் ஹிஸ் ஹவுஸ், ஐ எம் காலிங் பெல் அமுத்த உடனே காலிங் பெல் அமுத்துறேன். பாபு இஸ் ஓப்பனிங் த டோர் அண்ட் சே தட் ஹாய் பாபு அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். ஆனா பாபு என்ன வாட் பாபு ரெஸ்பாண்டிங், ஜஸ்ட் கெட் அவுட் அப்படிங்கிறார் பாபு. இஸ் இட் ரைட் ஆர் ராங்? Babu is invited me to his home. It is absolutely wrong. Absolutely wrong. நான் என்ன கேக்குறேன், பாபு நீங்க தானே பாபு இன்வைட் பண்ணீங்க for the sake of English audience. I asked Babu, you only invited me, no? Then Babu is getting harassment. No, you please get out, or else I will put you to the somewhere. Just get out அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறம் நான் அங்க வீட்டுல இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுல நான் இருப்பேன். யோசிச்சு பாருங்க, ஜஸ்ட் திங்கிங் பார்ட் யோசிச்சு பாருங்க. 30 நாள் கஷ்டப்பட்டு நீங்க வேலை செய்வீங்க, என்ன 30 நாள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு உங்களுக்கு 30ஆம் தேதி SMS வருது, your salary got credited அப்படின்ட்டு. அவங்க சொல்லுது, பாபு நான் வந்துட்டேன் பாபு அப்படின்னு salary சொல்லுது. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க, கார் லோன் EMI வெளில போ, ஹவுசிங் லோன் EMI வெளில போ, பர்சனல் லோன் EMI வெளில போ, கிரெடிட் கார்டு EMI வெளில போன்னு வெளில தள்ளுறீங்களே. then how the money will respect, my dear friends? Am I right or wrong? Right. Think in that way. See, money speaks only one language, my dear friends. If you save me, I will save you. If you grow me, I will grow. This is the simple, powerful point by money. நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு liability வேண்டாங்கிறதுக்காக சொல்ல வரல, my dear friends. Please have a lesser liability. இன்னைக்கு நான் பாக்குறது unfortunately என்னன்னா, ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நான் இன்னைக்கு நிறைய varieties of people பாக்குறேன். மாசம் 10,000 சம்பாதிக்கிறேன்னு பாக்குறேன், மாசம் 10 லட்சம் 20 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா அவங்களோட கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா salary விட ஜாஸ்தியா இருக்கு. மோரோவர் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, their liabilities are almost 80 to 90% of the salary EMI commitments, which is not right. See, that is the reason our parents have been so enjoyable life. They borrowed life, but unfortunately we have been into the borrowed life. So this is the third point. I'm putting it very clearly. This is how we have started. Can we go to the fourth point, my dear friends? Actually, நேத்து நான் ஊருக்கே மெயில் அனுப்பிச்சு விட்டேன் மகேஷ், விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்களா? மெயில் அனுப்பிச்சு விட்டேன். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, that people, you know, அதாவது போதும் அப்படின்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா, I'm not blaming the people. Present enjoymentல ஃபியூச்சரை மிஸ் பண்ணிடுறீங்க. இன்னொன்னு தெரியுமா, அன்பார்ச்சுனேட்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பொருள் வேணுமா வேணாமாங்கிறது தெரியல. Somebody getting it and you are trying to experience and it should be coming to you. ரொம்ப பிராக்டிகலா கேக்குறேன், how many people have got credit cards? Anyone can answer me? Okay, Prem, you உங்களை நடத்துக்கிறேன், வாலண்டியர் எடுத்துக்கிறேன். பிரேம், எனக்கு அடுத்த 20 minutes ஆனாலும் நீங்க சொல்லணும். Is it okay, Prem? I'm just taking you as my volunteer. Okay? Okay. நான் என்ன கேட்கிறேன் பிரேம், I'm putting it very practically. நீங்க எம்ப்ளாய்டு லைஃபா பிசினஸ் லைஃபா? நீங்க சொல்லு. நான் என்ன கேக்குறேன், உங்களுக்கு salary ஸ்டாண்டர்ட் தானே இவ்வளவு வரும் தெரியும்ல ஆக்சுவலா? Then why do you need a credit card? Prem கேக்குறேன்னா, my dear friends, I'm asking Prem, it is not only to Prem. I'm asking to each and every one of you gathered here for 245 people. Please understand, I'm not asking only Prem. I'm raising the question to each and every one who have been attending this session. All of you are salaried employees, and you know very well your salary is very predetermined, and you know definitely this month I got this. Then why must you need a credit card? My dear Manish, I do agree. Okay. Additional, where any reason for that matter? 1 month you can manage the amount. அதான் விஜய், நான் என்ன சொல்றேன் விஜய், let me be very clear, விஜய். Yeah. Okay. I'm just answering. நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா,
இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? The problem with this present trend சரி, is, அதெல்லாம் ஒரு பிசிக்கல் unfortunately, பார்ட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் this பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா? அதை generation மட்டும் have சொல்லுங்க. taken life for பண்ணிட்டீங்களா? granted. படுகிற டிராயிங் See, என்னன்னு பார்த்து அப்ளை previous பண்ணி generation வாங்கிக்கோங்க. have never done the mistake. ஓகே, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இன்னைக்கு வந்து லைஃப் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றத போய் இந்த ஜெனரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் இப்படிதான் இருக்குன்ற மைண்டுக்கு வந்துட்டீங்க. இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் லைஃப் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் லைஃப் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு வந்து ஸ்பாயில் ஆயிருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும். See, for a kind information, friends, we have for the last 200 years, India was having a good habit called saving habit. But unfortunately, last 20 years, just because of the entry of a credit card, savings have completely got vanished. See, இந்தியால 200 வருஷமா இருந்த சேவிங்ஸ் ஹாபிட்ட 20 வருஷத்துல கிரெடிட் கார்டு அழிச்சிடுச்சு. என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ், my humble request, don't use credit cards. You may say I got lot of benefits, this and that and that. For a kind information, my dear friends, it's a challenge. See, I'm putting very clearly, all of us are gathering here, all of us are attending here. We know how to handle challenges in life. Am I right or wrong? Everywhere I come across challenges in personal life, ஈஸ்வரி in பில்லு கொஞ்சம் relationship. அனுப்பிச்சு Am I விடுங்க. right or wrong? Correct? Correct. ஆனா ஆனா for a kind information, friends, nobody have handled the temptations. Nobody has taught us how to handle temptations. So, but the credit card is a temptations. The problem is, because of the temptations, unfortunately, we losing our life. So, my ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் முன்னெடுத்துட்டு நான் தமிழ்லயே சொல்றேன். கல்யாணம்னா 5000 பேர் வருவான், கஷ்டம்னா 5 பேர் வரமாட்டான். My dear friends, for the sake of English audience, I'm giving it one. If you are, when you are at joy, 1,000 people can come and join. But when you are in, kind of stress, or when you are in tough situation, no one come company. This is the reality of life. ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். இன்னொன்று ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வர காலகட்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய எஸ்பெஷலி இந்த ஃபினான்ஷியல் லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சரியா ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னா 100 மடங்கு, நான் திரும்ப சொல்றேன், ஆஸ் அ ஃபேமிலி ஹெட் நீங்க பண்ற நல்லதோ கெட்டதோ 100 மடங்கு. நான் என்ன கேட்கிறேன், ஐ எம் ஆஸ்கிங் வெரி கிளியர்லி, ஹவு many of you had gone to ATM? How many of you had gone to ATM? I go. ஆ, ஏடிஎம் வாசல்ல நிக்கிறது யாரு ஃப்ரெண்ட்? ஏடிஎம் வாசல்ல நிக்கிறது யாரு? Anyone? I go Security to ATM. நிப்பனா? You got ATM. Mukesh, can you tell me who is standing outside ATM? Watchman. No one. Watchman. Super, Mukesh. What will be the age? Wow, okay. Security. What will be the tentative age, Mukesh, for that gentleman? Maybe 45, 50. ஆ, 45, 50. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, anyway, no problem. 55, 55, correct, absolutely right. What I'm asking, அவர் நீ ரிட்டையர்ட் பாட்டுக்கு பண்ண ஓகே. பாட்டை வாங்கி நான் என்ன தட்டுறோம். கேட்கிறேன், அவர் வந்து சம்பாதிக்காத ஆளா? Whether that person have not earned a life, come across earning life, but சம்பாதிக்கும் போது தனக்குன்னு சரியா பிளான் பண்ணாதா? Which means the person who is standing with outside ATM is not a man who have not crossed that age. But during his earning span, whatever the decision, whatever the life of savings habit he missed out, that is the reason நீங்க he போடலாம். is standing outside the ATM, not inside the ATM taking money. எனக்கு தெரியாது இங்க இருக்கிற எவ்வளவு பேர்ல, திரும்ப சொல்றேன், ஏடிஎம் உள்ள போய் பணம் எடுக்க போறீங்க, எவ்வளவு பேர் ஏடிஎம் வெளியே நிற்கும் தெரியாது. பட் ஐம் புட்டிங் வெரி பிராக்டிகலி, there are certain rules, my dear friends. You know one thing, நீங்க பண்ற 100, I think most of them are married here, especially for the message for the married people. Whatever the things you are doing on a financial life is 100% to your spouse and children. தமிழ்ல சொல்றேன், as a family head நீங்க பண்ற நல்லதோ கெட்டதோ 100 மடங்கு உங்க வைஃபுக்கு. So please take care of yourself. என்னோட humble request, please be careful about it. So we are moving to the next point. Okay, the last, I think almost we have got to the last almost session of it. This is unfortunately பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெனரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும், on that generation, they have got a simple investment advice. Whenever they want to save some money, they will invest in post office, they will invest in RD, they invest in bank, or they will invest in LIC, or they will invest in brand or gold. They have got a limited investment option. That is also one of the reason they had a very good life. But unfortunately, I'm underlying this, but unfortunately for this generation, we have got varieties of options, varieties of options. How many of you, can someone tell me what are all the numbers of options available for us to invest in present scenario? Any numbers? How many options are available in present scenario? Can anyone tell me? 100 More plus. than 500, sir.
500. Very good. Any other answer? Any other answer? Or you can Roughly put it in chat 100%. also. If you roughly 100%, you can put it in chat also. No problem. So 100 plus. For the benefit of all the audience, I'm putting it very clearly. Don't get panic. Okay. Today we have got 17,000 financial products options. I'm not taking one or two. 17,000. How many of you know about bullions trading? How many of you know cryptocurrency? How many of you know foreign trading? How many of you in mutual funds? How many schemes are available? In insurance, how many schemes are available? If you're looking at kind of how many of you know PMS? How many of you know AAF? There are so many options. So that is the problem. Too much of option is a birthplace of confusions. The problem is this is what exactly happening now. Unfortunately, the present generation, what is happening? They are starting something and they are not continuing the thing. This is the reason that we are struggling. And last but not the least, I'm putting it in the, I'm coming narrowing this last point. That people, our previous generation, they have got beautiful point. They are called financial discipline. They have been living in a life called financial discipline. But unfortunately, our generations, these people have been living in a concept called very practical point. You know what is this? Simple. It is nothing but financial intelligence. I'm underlining, my dear friends. Financial discipline will create more wealth than financial intelligence. Unfortunately, these are all the experiences. See, நான் இப்ப இங்க இருக்கிற போட்டிருக்கிற பிபிடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா my dear friends சும்மா வந்து நாமக்கே வாசி பண்ணல. All the PPT, all the slides what I have prepared is out of my 24 years of experience. So keep this in mind. So these are all the areas on a nutshell. I think put it in a very straight shell. These are all the points I am putting it on a straight note. Why our generations have been suffering? Why this generation? These are all the points. Once again, for the sake of audience. See, they are savers. We are spenders. They have got a future priority. We have got a present priority. They have got a least liability life. We have got more liability life. They are paying content life and we are in exploring life. And they have got a simple investment advice and we have got varieties options and they have got a discipline and these are all the intelligence. So I think the all agree this. Do you all agree this, my dear friends? Hope you all are accepting this. So I think so far நம்ம இது வரைக்கும் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கோம். How is the session going on, my dear friends? Is it okay? Can we move on for the another 15 minutes? போலாமா? 15-20 minutes போலாமா? Okay, sir. Yes. Thank you, Santa. Thank you so much. Okay. So okay, fine. செகண்ட் திங் என்னன்னா, இப்ப நம்ம பேச போற விஷயம் என்னன்னா, இப்பயாவது வாட் இஸ் பினான்சியல் பிளானிங் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் பிளானிங். why should we have ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இங்க அப்டேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஓகே, போலாமா? Can we go on, my dear friends? Okay, thank you. Actually, very practically speaking, I'll take someone as example. இங்க லைவ் எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலா நிறைய விஷயம். Okay, Prem, you are available, no? Sudhakar, you are available. Sudhakar? Okay, no problem. Prem, you are available. Yes, sir. Okay, Prem, எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப். I'm just taking once again the help of Prem. Prem, first of all, thank you for being my volunteer. உங்களுக்கு ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லையே? கம்ஃபர்டபுளா இருக்க வாலண்டியரா இருக்கிறதுல? Hello. Proceed, sir. No issues. Prem, is it okay? Thank you. Prem, can you tell me? Can you spell it? Raja spell பண்ண முடியுமா? Raja name spell பண்ண முடியுமா? RAJ. Can you spell Lizzy spell பண்ணுங்க. LIZ, sir. Lizzy spell பண்ணுங்க. LIZ, sir. Lizzy spell பண்ண முடியும். LIZ, right. ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ திங்க் எதனால நான் என்ன கேட்டாலுமே உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்க? பிகாஸ் உங்களுக்கு A to Z ஆல்பபெட்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். கரெக்டா? ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். கரெக்டா? கரெக்டா? நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, அதே மாதிரி
ஃபினான்ஷியல் ஃபண்டமெண்டல்ஸை இப்போ இங்க இருக்கிற 245 பேருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். இந்த ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா நீங்க நல்லாவே ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ரூல்ஸ்? அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரியாலிட்டிஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறேன். ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஃபண்டமெண்டல் ரியாலிட்டிஸ் நம்பர் 1. தமிழ்ல வந்து 3 காலம் இருக்கு. கேன் டெல் மீ தேர் ஆர் 3 காலம்ஸ் இன் தமிழ் சொல்லிருக்காங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா? Or English also there is there. Can anyone tell me? தமிழ்ல 3 காலம் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. யாருக்காவது தமிழ்ல சொல்ல தெரியுமா? நம்ம தமிழ்ல சொல்லிருப்பாங்க. யாருக்காவது? இறந்த காலம், இறந்த காலம், நிகழ்காலம். Gauri, super Gauri. I think correct. Almost all the people have got it. அதே மாதிரி financial life there are 3 columns. One is living span. What is that living span? Can someone tell me today's what are the all the இன்னைக்கு earning இன்னைக்கு நம்ம longevity என்னன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? Can someone tell me what is the longevity for present generation? Can someone any 60 to 70. 60. Super. Okay, 90. I think hats off to Sharath. Sharath, today's for my dear friends, நீங்க just Google check பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம longevity has been increased to 82 years for males and 85 years for females. But I'm putting it very clearly, 82 years for males and 85 years for the females. This is the reality. But unfortunately, அவர் ஏன்னா ஏன் அவ்வளவு சீக்கிரம் சாக மாட்டோம் அப்படின்னா because of the medical advancements. அதுமே very practically. You may be surprised how sir it is possible. Can anyone whether anybody is dying today based on malaria, whether anybody is dying because of typhoid, or whether anybody is dying because of delivery, delivery இறந்து போறாங்களா? இல்ல because of medical advancement they are living. The same thing, don't get stunned and don't get surprised. நாளைக்கு கேன்சருக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சா கூட ஆச்சரியப்படுறது கிடையாது. பட் என்ன ஒரே ப்ராப்ளம்னா நம்ம வாழ்ந்துதான் ஆகணும் மேல கூட்டாத வரைக்கும். But for that you need to have some kind of clarity. So this is living span one. Second thing என்ன அப்படின்னா expenses span. As long as you are living, hope you all will accept. We have got expenses. மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது can someone tell me when the real expenses are starting? When the expenses starting for human beings? Can anyone answer me? After marriage. After marriage. ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சிவா புரியல? ஏர்னிங் நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அப்பயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Okay, very good. நான் என்ன கேக்குறேன் ராகேஷ், you said after marriage, no? I think recently you got married. Experience, Yes, sir. Yes. Okay, let me be asking very clearly, Rakesh. Actually, whether your parents have not spent any money on you for education. Actually, I got my loan from my bank, so no money was spent from my parents' side. Okay, let me be very practically. No, I'm asking about LKG, UKG. I don't think you will get LKG. Yes, sir. Yes, Am I right? Yes. Okay, so and that means you meant to say after marriage. It is not from the childhood. Can I take it like this? Yes. Huh? Yes, I'm sir. asking very clearly. Are you sure after you born your expenses have started? Yes, sir. Now let me ask you the reframe the question like this. Can you tell me how your mother, how your pregnancy has been confirmed by your mother through just like that oral, or they have taken some blood test? They have taken some blood test, no? Or urine test. They would have spent money, no? Yes, sir. Yes. Which means what? That means expenses will start from the before the birth onwards, and it is going to continue after the death onwards also. I'm underlining this, my dear friends. Keep that in mind. ஒரு பர்சன் மேல அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆரம்பிக்குது. அவர் இறந்த பிறகும் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. இதான் வந்து ரியாலிட்டி ஃபார் தட் மேட்டர். So whether you are accepting or not, that is the truth. Okay. And I think 2 columns we have seen. How many of you are interested in seeing the third column? Okay. Surprising to the board. This is called your income span. That is called your income span. We have got 3 spans in financial life. One is living span, second is expenses span, third is income span. See, look at the diagram. Because living span is so big, your expense span is so big, but your income span is very short. Do you all notice that? Okay. So this is the fundamental reality number 1.
Do you all accept this, or do you or anybody is disagreeing with me? No, sir. What you are saying, sir? Our company will be taking with up to 70, 85 years. They will be taking care of like anything, sir. They will gain employment, sir. If anybody is giving that, correct, correct, sir. And yeah, okay, fine, no problem. Now, can you go to the fundamental reality number two? Okay, fundamental reality number two. So this is what exactly putting it. I'm going to the fundamental reality number two. Actually, point number two. Okay. Can someone tell me what is the figure I mentioned? What is this? Can anyone tell me what is this 10,950? Expense maybe 10 years Ex- before. Expenses 10 years before. Super Mukesh. Any other? Any other? தெரியல Arun Kumar is saying, I think you are playing very good, Arun. Thank you so much for it. Sarath saying he is not knowing about it actually. Nobody knows it actually. Very practically speaking, I'm quitting. Okay, uh, Prem, I'm taking you as once again for my volunteer. Is it okay, Prem? Yes, Actually, sir. Yes, yes. So earning period, earning days. Ramakrishnan. Correct, Ramakrishnan. Super, Ramakrishnan. Thank you so much for it. Assuming for that matter. Very practically speaking, my dear friends, are you all know I have taken 25 to 55 years is your earning span. But if you convert that into days, honestly speaking, you have got only 10,950 days. This is the reality. How many of you have so far realized this reality truth? If a life simple agda, is it true or not? Am I lying or am I telling the real truth? Real one. Got it? This is what exactly is. See, the problem is with all of us is, we are not realizing the realities. That is the problem. We have been so casual in our financial life. See, you are good. Honestly, my dear friends, I'm taking for the sake of audience, I'm taking my help of my whiteboard now. Just give me 1 minute time. I'll take the help of my whiteboard. Okay. Okay, fine. Is it writing now? Let it take that one. Okay, fine. நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு for your kind friends actually for that matter you have got 25 years you are starting and 55 years you have got your life. Okay, I am asking you இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்கம் இருக்கும் கரெக்டா, இங்க வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் கரெக்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஸ் இட் ஓகே? நான் என்ன கேக்குறேன் ஆக்சுவலா இங்க வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குமா? 55 to 85 எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குமா? இருக்குமா? அதிகமா இருக்கும் சார். சூப்பர் மை டியர், சூப்பர் பாலா, சூப்பர் அப்சல்யூட்லி. நான் என்ன கேக்குறேன், எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும்ல, ஆனா இங்க வந்து இன்கம் இருக்குமா? இருக்காது. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான ட்ரூத் சொல்றேன், நல்லா நோட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. இந்த இது இருக்கு ஒரே ஐ ஜஸ்ட் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ். இந்த இன்கம் இருக்கு இல்லையா, நீங்க சம்பாதிக்கிற இன்கம் இருக்கு இல்லையா, நல்லா நோட் பண்ணி பாத்துட்டீங்கன்னா இட் ஹஸ் காட் 2 பார்ட்ஸ். அதாவது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரேம்குமார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பிரசன்ட் பிரேம்குமார் ஃபியூச்சர் plus future Premkumar. Which means I'm putting it very practically for your kind information. 70% belongs to present Premkumar and 30% belongs to future Premkumar. How many of you are knowing this reality? Honestly, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம். And this is the reality. Unfortunately, most of us are not realizing it. So I request you to kindly keep this point in your mind, my dear friends. Is it truth or not? Is it right? Truth, no? Actually, எனக்கு நோட் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ட்ரைனிங் வந்து இட் இஸ் நாட் அபவுட் யுவர் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங், இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி டுவர்ட்ஸ் யுவர் பர்சனல் லைஃப் ட்ரைனிங். இஸ் இட் ரைட் ஆர் ராங்? நான் சொன்னது கரெக்டா இல்லையா? உங்க வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட ட்ரைனிங் ரைட் ஆர் ராங்? ஓகே. ஸோ இப்போ நோட் பண்ணி பாருங்க. அப்படி வர பட்சத்துல உங்களுக்கு 10,950 days தான் இருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இந்த 10,950 டேஸ்ல தான் நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபார் தட் மேட்டர் யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யர் மேரேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வீடு வாங்கணும், ஹோம் வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்களுடைய எஜுகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, குழந்தைங்களுடைய மேரேஜ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கு, உங்களுடைய ஃபியூச்சர்ல ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லக்கூடிய அது இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபாரின் டூர்லாம் இருக்கு. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இந்த 10,950 டேஸ நீங்க சரியா ஹேண்டில் பண்ணலன்னா யார் வந்து காப்பாத்துவாங்க? ரியாலிட்டி. ப்ராபப்ளி நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு 25ல இருந்து 55 வயசு நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து 10,000, இது வந்து 30 இயர்ஸ் 10,950 டேஸ். ஆனா ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஆல் ஆஃப் யூ, நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா இந்த 55ங்கிறது ஈவன் 50யா கூட வரையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? அப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்க சேவிங்ஸோட ப்ரியாரிட்டி பார்க்கணும் யோசிச்சு பாருங்க. ஆர் யூ ஆல் ரெஸ்பெக்டிங் மணி நவ? அப்சல்யூட்லி நாட். This is what I'm trying to say about it. தயவு செய்து start respecting money. Start respecting the earning span. If you simple சொல்ற my dear friends, money speaks only one language my dear friends. If you take care, I will take care. If you throw me, I will throw you. This is the reality, fundamental reality. I think almost நம்ம இன்னொரு 20 minutes cross பண்ணிட்டோம். Friends, can we go for another 15-20 minutes or can we stop here itself? We can go, sir. போலாமா? ஆக்சுவலா எப்படி செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? ஆக்சுவலா எஸ் சார். தேங்க் யூ ஜென்டில்மேன். தேர்ட் திங், மூணாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரியாலிட்டி நம்பர் 3. அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ அம் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் தம்ஸ் அப். தேங்க் யூ so much. அதாவது நான் ஒரு சொல்ல மறந்துட்டேன், எனக்கு காலையில ஒரு 8:30 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன். எனக்கு பசிக்குமா? 2 மணி நேரம் ஆச்சு. அப்புறம் என்ன சொன்னேன்? பசிக்கிறேன் என்ன சொன்னேன்? எனக்கு என்ன பண்ணணும்? எனர்ஜி கொடுக்கணும். எனர்ஜி கொடுக்கணும். என்ன பண்ணணும்? டேய் அந்த 50 நம்பர் தான் மணி இப்போ 11 மணி ஆகுது, 10:30 மணி. 50 நம்பர் பாக்குறது 1 மணி நேரம். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு திஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஓவர் எனர்ஜி. குட். ஃபண்டமெண்டல் ரியாலிட்டி நம்பர் 3. ஆக்சுவலி 10:30 நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 10:45 ஆகுது. 11:45 சொல்லிடுவியா? 0 to 25 நம்ம கிட்ட பணம் ஓகே இருக்கு. பாட்டு ரெண்டு ஓகே ஆகணும். நாட் ஓகே பாட்டு ரெண்டு நாட் ஓகே. பாத்து இப்போ கால் பண்ணு. கரெக்ட்டா? ஆக்சுவலி எஸ் சார். இப்போ கால் பண்ணு. ஆனா நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து நம்ம கிட்ட பணம் கிடையாது. ஆனா அதுவே நீங்க 25 to 60 இயர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்க இண்டிபெண்டன்ட். அது என்னது? அப்ப நிசான் கேஜ் வாங்கலையா? இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கீங்க. யாரா சொல்ல முடியுமா எனக்கு? கேன் someone tell me why you are டிராயிங் கொடுத்து ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பிரச்சனை வரும்? கரெக்ட் கணேஷ், கரெக்ட். இது ஆக்சுவலா யாரு எல்லாம் நிசானே பண்ணாங்க? இண்டிபெண்டன்ட். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஓகே. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, ஓகே டிராயிங் வந்து கேஜ் என்ன இருக்கோ அதே டிராயிங் கொடுத்தானா அது பிரச்சனை இல்ல. 60 வயசுக்கு பட் மேல பாத்தீங்கன்னா கேஜ்ல வந்து டாலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாம இருக்காங்க. நாளைக்கு ஏதாவது பாட்டு நாட்டுக்கு டிபெண்டன்ட்டா இருக்கக்கூடியது யார்கிட்ட இருக்கு? என்கிட்ட இருக்கா? எடுத்து போய் வெளியே கூட நம்ம கையில இல்ல, உங்க டேட்டா கையில மட்டும் இருக்கு. உள்ள போறீங்களா? நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டு மூவ் பண்ணி தான் ரெண்டு மூவ் பண்ணி எடுத்து போய் வெளியே நான் ரொம்ப தெளிவா பிளான் பண்ணேன். 34 வயசுல இருந்து ரீப்ளேசபிள் ஆர் இது வந்து நம்ம ரீயூசபிள். அதாவது பரச்சாலே ஓகே தான், புதுசா பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. எடுத்து போய் அப்புறம் எடுத்துட்டு போயிடலாம்ல. வாட் ஐ பிரீச், ஐ அப்படியே வேற ஏதாவது டிஸ்பிளே பத்தி ஏன்னா நான் திரும்ப சொல்றேன் my dear ஒண்ணும் friends, தான் I'm வரேன். speaking from my heart, ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் not from my mouth. நேரா கேஜ் ஏன்னா வச்சு பேசிடலாம். it is my உள்ள போய் experience, சொல்லி நானும் வரேன் பேசுறேன். 24 years of experience of my personal life, 24 years of experience of my professional life. நிறைய பேர் பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் அப்படியே கூட பார்த்துட்டு அப்படியே கூட உட்காந்து என்னடா இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்களே எல்லாம் பண்ணிக்கல ப்ராப்பரா இல்லையே. ஏன்னா எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு கேஜ் பார்த்துட்டு வந்து அப்படியே கூட லஞ்சுக்கு முன்னாடியே இன்னைக்கு அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பிஹேவியர் வச்சு அடுத்த 10 வருஷம் அவங்க எங்க இருப்பா என்னால சொல்லி தர முடியும். நான் ஜோசிக்காரன் கிடையாது. I'm not an astrologer, but I'm a financial astrologer. I can easily understand, considering the present behavior, present investment, I can easily understand how they are going to be in another 10 after 10 years. This is fundamental reality. Anyway, getting coming back to subject. So this is fundamental reality number 3. Okay, so இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இப்பயாவது ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அப்படிங்கிறது வேணுமா வேணாமா? ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒத்துக்கலையா? வேணுமா? ஓகே,
So coming back to that, இப்பயாவது ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் என்னன்னு பார்ப்போமோ? நீங்க யோசிக்கிறீங்க ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. அப்ப இருந்து கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரமும் 1.5 மணி நேரம் விழுத்துட்டு இருக்கேன். பட் இப்ப நான் சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா, சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இப்பயா நான் சொல்லுவேனா சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா சத்யா மேடம்? ஆக்சுவலா சரி மேடம், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சொல்லுவீங்க எதிர்பார்க்குறோம். தேங்க்யூ சந்தானகிருஷ்ணன், தேங்க்யூ. பாக்குறேன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். பட் ஓகே, சிம்பிள் மா. அதாவது இப்ப நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப பாபு என்ன சேலத்துக்கு கூப்பிட்டுதான்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு பாபு வந்து அவர் Just 1 minute, sir. Can we have this in English as well? Because I think English is having some trouble to follow up. Okay. Not a problem. Okay. I just get English. Thanks for reminding, Lizzie. Thank you. Okay, let me be very clear about it. See, now at least now we have to come to the conclusion what is exactly financial life. Okay, like financial life is nothing but assuming for that matter. Assuming if a Google map, it is like because of this map, if somebody is having a map, am I right? Whether we will not able to, whether we will be able to reach the place right or wrong? Assuming if a person has got a map, is it right or wrong? Whether he will definitely reach the place of the destination? Am I right or wrong? He will definitely reach the destination. Correct? No? Actually, exactly like that. To reach your financial life map, you are nothing but financial life. It's nothing but your financial life map. Financial planning is nothing but this is exactly. How many of you seen your, so many movies you would have seen. But I am just going to show your financial life movie. Assuming I have taken a small example, a person life, small example. 25 years is getting, 28 years is getting marriage, vehicle is getting own property, is getting children education. These are all the life financial life expenses he has to go through. Do you all accept it or not? Can tell me whether these are all the responsibilities will occur in person life or not. I want to know about it. This is definitely or not definitely? Yes, definitely. Definitely no. But one thing my dear friends, there is a bigger challenge. If the person of the 10,090 days is not being utilized properly, it is going to be a soup. Suppose if the person 10,000 days we use properly, all this can be done very comfortably. Let me show you the reality of another one. Honestly speaking, look at the figures. Assuming, look at the figures. What are the future expenses? Assuming for a child education, if the child wants to get graduated today, it is roughly, I put a small roughly estimation, assuming 6 lakhs rupees. But after 22 years, when the child is getting, kind of this thing, assuming for the matter, he has to go for a minimum of 32 lakhs. Say for example, health corpus. Present medical expense roughly around 5 lakhs. I think, hope you all will accept it. Do you all accept it today for any normal operation? 5 lakhs is mandatory or not? Do you all accept it or not? Yes, sir. Yes. Correct. One Ganesh, for a kind information, my relative is got admitted in hospital. She is 73 years. For the last 18 days, she is in hospital. He has done a bypass surgery for the last 18 days. So far, my cousin sisters have spent almost 14 lakhs rupees. 14 lakhs rupees she has spent. But unfortunately, they are not well off. So, on the situation, note panni parunga, all of you are the age of 30, 35 everything. But very practically, after 55, when you have got a medical expenses, look at the figures here. Look at the figures. This is exactly going to happen. I'm putting it very practically. Coming back to that. These are all the responsibilities. We have taken a live example, a small prototype of a person at the age of 37. A person at the age of 37, this is what exactly, these are all his financial life responsibilities. I'm putting it very practically. Whether this will come or not, ஒரு 37 வயசு ஆளு அசிஸ்டன்ட் 10 பேர் குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் அவர் லைஃப்ல வருமா வராதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? You can just chat it in, you can chat it window itself. வருமா வராதா? ஆனா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வரும்பொழுது these are all the life examples. See, look at that kid man, look at these figures here. PG amount, it is 85 lakhs, my dear. It is not 1 lakh or 2 lakhs rupees. When the child gets educated, assuming for a kind information to all of you, today going to abroad and taking PG is this is a trend now. This is a trend. And if you are not able to fund for their education, you can take it for granted. They will lifelong, they make you to realize they have done a mistake.
அசீவிங் ஃபார் இன்னைக்கு தமிழ்ல சொல்றேன், அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். இன்னைக்கு அவங்க கேட்கிற படிப்பை நீங்க படிக்க வைக்கலன்னா சாகர வரைக்கும் நம்ம கிட்ட சொல்லி காமிப்பாங்க. இதான் யதார்த்தமான விஷயங்கள். அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நல்லா நோட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. அசீவிங் ஃபார் இங்கிலீஷ் ஐ அம் டாக்கிங் அபௌட் இங்கிலீஷ். If you are not able to fulfill their financial, if you are not able to fulfill their education requirement, they will definitely blame you till your life long. Keep that in mind, dear friends. For that matter, these are all the realities. So I think now in that context, then what is financial planning? Can anyone tell me so far இது வரைக்கும் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு பாக்குறேன். அப்ப இப்பயா தெரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிற பாயிண்ட் யாருக்கா தெரியுதா? Can someone tell me what I'm trying to communicate now through this financial planning definition? Superb, my dear. Superb. Exactly. Don't take future Prem money. Don't take future Shiva money. Don't take future Saranya money. Don't take future Lysi money. You don't have a rights at all. Start allocating some portion of that income how to be invested in right and suitable asset choices. Let me underline this word, right and suitable, which means one thing is right to me may not be right to the other person. One thing wrong to other person, it doesn't mean that is wrong to me. It may be right to me. So this is what I'm saying. We have got so many varieties of options. You have got mutual funds, you have got insurance, you have got kind of units, you have got PMS, you have got AIF. PMS may be suitable to somebody. It doesn't mean it is not suitable to everyone. Insurance is suitable to certain people. It doesn't mean it is not right to so many people. Mutual funds is one of the good investment. But please make sure, that is what I'm saying, what is right. Whenever you are asking or whenever you are saying something to other person asking, no, if you are asking, don't ask in future, don't ask to anyone, sir, which is the good investment, which is the best investment. Ask the question like this, which is the right investment for me? Whenever you are meeting your future financial advisor or whenever you are asking some financial aid to somebody, please ask the right question, what is the right investment for me, not the best investment. Is it okay? And these are all the achieve the financial goals by pride. This is called financial planning. Hope you all got the meaning for it. Is it clear? There is a 2.5 mm gap there. Is it matching our requirement or not? Actually, Yes, sir. Yes. correct. So this is what financial planning is. Actually, what are all the benefits of financial planning? Actually, how many people want to be self-respected? How many of you are ready to leave your self-respect and live? Primary female candidate. Can anyone tell me whether how many people are here in the, in this meeting hall want to give up self-respect and dignity and they want to leave? Nobody, no. Everyone want to have the self-respect, no? But you know one thing, let me be very clearly, my dear friends, I'm telling very clearly, be financially strong. And that too, financial future is going to be a very different game. Unless and until you don't have a money. Sorry, gentlemen. I'm putting it very clearly. Financial planning will help you to have your self-respect and dignity. See, whatever you solid, friends, if you are not doing your proper financial planning now, take it for granted. In the future days, you will be one of the servant maid in your kids' house. தமிழ்ல சொல்றேன், இன்னைக்கு சம்பாதிக்கும் போது நீங்க சரியா பினான்சியல் பிளானிங் பண்ணல அப்படின்னா வயசான காலத்துல பசங்க வீட்டுல டீசன்ட் சர்வன்ட் மேடா தான் இருக்கும். How many of you are willing? I don't know about it. That's the reality for that man. Second thing என்ன அப்படின்னா, it will help you to avoid loans. You need not go for any loans at all, my dear friends. That's the reality. Do a proper financial planning. I promise all the responsibilities, I'm underlining this word, all the financial responsibility of yours will get fulfilled with the pride. You need not to be a beggar. You need not ask anyone. You can be, you can dictate things if you have got a proper financial planning. And last but not the least, everyone are looking for this life. Correct? No? Peaceful life forever. I think all these points are valid points, my dear friends. Do you all agree, or do somebody or you or someone are differing on this? We are not dealing with article. Okay. I think friends, good. I think thank you so much. Friends, விளையாட்டு மாதிரி கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 1.25 மணி நேரமா பேசிட்டு இருக்கோம். 9:40 ஆரம்பிச்சோம், 11 o'clock ஆயிடுச்சு. எப்படி போயிட்டு இருக்கு செஷன்? நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார். நல்லா போயிட்டு. தேங்க்ஸ் வெரி வெரி, தேங்க்யூ ஸோ மச்.
ஸோ நீங்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த 15 ஃபினான்ஷியல் to 20 minutes கொடுப்போம். பிளானிங் பிரேக் த்ரூ மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் சூப்பர், தேங்க்யூ ஃபார் கிளாரிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ நீங்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அடுத்த 15 to 20 minutes ப்ரொசீட் பண்ணட்டுமா? சார் சார் ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் சார். சொல்லுங்க செந்தில். சார் இது பேசிக் சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும், பட் இதை அவாய்ட் பண்ண முடியாம வர புரிஞ்சுது செந்தில், எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கன்னு புரியுது. சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங். கடைசியில் நம்ம கேள்வி வச்சிருக்கோம், உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். இப்போ நான் பேசி இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். நான் நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆன்சர் பண்ணிடுவேன், ஏன்னா நான் ப்ரோ ஆக்டிவ். ஸோ எதிராளி என்ன ஒர்க் பண்றாங்க, என்ன மைண்ட்ல திங்க் பண்றாங்க தெரியும். டோன்ட் வரி அபௌட் இட். ஓகேவா? நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செந்தில். நோட் பண்ணி வச்சு கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ செல்வன், தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்ப நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நான் லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நான் ஃபாஸ்டா போறேன். ரன்னிங் ஷார்ட் ஃபாஸ்டா போறேன். she is a ex-MP உடைய வைஃப்ங்க, மங்களவர்மான் பேர். ஓகே, she was ex-MP, she was a teacher. நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா how her last அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் லைஃப்ல வந்து ஓல்டன் டேஸ் எப்படி இருந்தது தெரியுமா? she was in an orphanage home. both the sons have been பாத்தீங்கன்னா unfortunately abroadல இருந்து, பட் அவங்கள பாத்துக்க முடியல. they have not supported her. she died on an orphan. ஒரு orphan she has died it. ஆனா காரணம் என்ன அப்படின்னா, பட் she unfortunately பாத்தீங்கன்னா she has been a earning woman. Look at that figure. See, that is what I'm saying about it. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்னைக்கு சம்பாதிக்கும் போது உங்களை நீங்க சரியா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா கடவுளே வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாது. Let me for the sake of English audience, while if you are not taking care of yourself during your earning span, nobody will take care of you in future. That is a reality. And future, for your kind information, I think most of them are here more than 30 plus. Please take it a point, my dear friends. All of you sitting here in the hall are going to make a point, going to be traveling towards a no income zone. After 55, there is going to be a death is going to happen called financial death. Let me underline, after 55, all of you are sitting here, all of you are attending here, you are going to have the destination called 55 la or death nadakum, that is called financial death. But unfortunately or fortunately, you are going to be alive for the next 30 years. This is the reality. So second thing, I am putting a live example. Second thing, one thing, this lady, one of the beautiful lady, she has won a Padma Shri award. And she was one of the familiar dancer. She is good in Kathakali, Kuchipudi, Bharatanatyam. But one thing, unfortunately, because she missed her earning span, now look at the figures. Just Google it, Tara Balagopal. Look at the NDTV interview. You all will cry. Look at the NDTV interview for 5 to 7 minutes interview. All will cry. Because the reason I'm telling that 10,000 days is a very, very valid days, my dear friends. Please make it a point. Do not miss this life. See, I'm putting it very clearly, my dear friends. Life is a one-time opportunity. God has given life to enjoy life, but He is asking to follow the rules, and that is what I'm here to do. The financial rules. On that financial planning is one of the basic to all the people who are all earning members. So this is second example. Third, let me put very clearly. T.M. Chahai, he is an ex-bank manager. One thing, can someone tell me what is he having in hand? What is he holding in hand? Can someone tell me? What is he holding in his hands? Toys. Correct. Puppet. One thing, he is assuming he is living in North Madras, no? He is traveling in a South Madras train. You know why? Can someone tell me why is he traveling in South Madras, not in North Madras train? Sharad, you are right. Somebody will see him and his self-respect will get affected. That's what I'm saying. No, financial planning is very, very important. He's an ex-manager here in a bank. Unfortunately, he missed the 10,000 empty days on a proper note. That is the reason he's standing here. See, the reason why I'm saying is, my dear friends, please be a very good example to your generations. So far, we have seen 3 examples. Please note whether are we seeing how to be or how not to be. I'm asking you all the people whether the example what you have seen, is it how to be like this or how not to be like this? Anyone can answer. Not to be. Correct, Ganesh. Correct, Skandana Krishnan. How not to be? நாளைக்கு உங்க பிக்சர் இங்க வந்துடக்கூடாது. நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல உங்க குடும்பத்துல உங்க பிக்சர் இங்க வந்துடக்கூடாது.
சந்தானம் நம்ம சம்பாதிச்சாடுறா, அவரை மாதிரி பிளான் பண்ணி வாழடா அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கும், டேய் அவரை மாதிரி இருந்துராதரா அப்படிங்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. புரியுதுங்களா? I'm putting it very clearly. And last but not the least, can someone tell me who is he? Can someone tell me who is he? Raymond. Correct. Raymond should have owner, the man who have earned 5,000 crores, my dear friends. He's not earned 5,000 rupees. 5,000 crores. Look at the statement what he is saying. I am living in hand to mouth existence. Tamil சொல்ல பச்சையா That's what I'm saying, my dear. That's what I'm saying. The point is, if you don't have that 10,000 days on a proper note, even a Tycoon of 5,000 runs will fall like this. That's what I'm saying. I'm not talking here only about the future. My intention of communication to all of you is handle the 10,950 days very carefully, clearly, comfortably, and peacefully. Okay? Look at this last examples. What I have written? Can someone tell me what I have written? What I have written? Successful to unsuccessful. Yes, Bharat. Do you want to see the people? Pathalama? Can you tell me who are all these guys? Vijay யார் Mallya. தெரியுதா? Vijay Mallya. Anil Ambani. Anil Ambani. Correct. Coffee day owner. Coffee day owner. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, all these guys have not earned properly. They have enjoyed like anything, but look at the figures after this certain age. After 50, their life has become turned and their life has become completely, kind of completely got crumpled. Their entire life, because they have not handled their life properly and their earning span, they have got completely crippled. See, now I think I have given all the examples. Let us analyze the real reason why these people have been failed. Okay? Point number 1, they have taken life for granted during earning span. I don't want any of you 248 members are here. I don't want anybody to do this mistake, my dear friends. Please don't take life for granted. And don't be borrow so much of, please respect the money. நான் திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, please take care. If you are during the earning span, if you are not able to saving, if you are not giving a priority to savings, I'm putting it very practically. I'm just giving a very, very practical note. With your permission, and ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, these people have talked, they have never thought about financial savings during earning span. This is the problem. This is the biggest problem. நான் இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன்று சொல்றேன். Let me just go to the whiteboard and let me just take my whiteboard for a minute and I'm giving a small idea. My whiteboard is visible now? Yes, sir. Okay. நோட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்க எல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இது வந்து ராங் ஃபார்முலான்னு சொன்னேன். கரெக்டா? இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் எப்படி திரும்ப வாழுறீங்க? ஆக்சுவலா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இன்கம் மைனஸ் இஎம்ஐ is equal to life அப்படின்னு வாழ்றீங்க. You know one thing? This is a crime formula. These people have lived like this. I am putting it very practically. நீங்க பார்த்த 4 பேருமே இந்த ஃபார்முலால வாழ்ந்தவங்க தான். புரியுதா? தயவு செய்து அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க. ஏன்னா என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், நீங்க வந்து சேவிங்ஸ்க்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து வாழுங்க. இது வந்து என்னுடைய தாழ்மையான ரிக்வெஸ்ட். கமிங் பேக் டு திஸ் பாயிண்ட். மூணாவது என்ன அப்படின்னா, they never had a vision about the future during earning span. இது வந்து நீங்க தப்பு. நான் இப்போ கூட உங்ககிட்ட ஞாபகம் இருக்கா? I asked one question. Assuming yesterday your life has been yesterday you are out of your employment. I asked you how long you'll be able to sustain. And most of the people I know pretty well, not even a 1 month or 2 month, my dear friends. If you say, assuming I have been working for the last 15 years, I can withdraw for another 15 years, then you are living life correctly.
Assuming, sir, I'm earning last 15 years, sir, but I can able to save only for 1 year means that means you are living in a wrong formula. Please think about your future also. Last but not the least, they have not given a properly guidance. See, unfortunately, people have been honestly, they have been guiding in a YouTube channels, Google, so many things. So many friends are citing, so many friends are suggesting. But unfortunately, my dear friends, that and all, very practically speaking, 200% that is not at all going to be the right game. நான் என்ன கேட்கிறேன், let me be asked very clearly. Shivakumar, you are live, alive இருக்கீங்களா? Shivakumar, you are in line. Okay, okay, no problem. I'm taking somebody as an example, no problem at all. நான் என்ன கேட்கிறேன், I'll just take somebody as an example. Sir, okay. Mukesh, you are there, na? Yes. Okay, Mukesh. You are married or single, Mukesh? Married. Very good, Mukesh. Let me be very clearly for that matter. இது வந்து முகேஷ் கிட்ட கேட்கிறேன்னா இது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன். Honestly, you tell me, Mukesh, whether your fingerprints and your parents' fingerprints are same. No. But you have been brought up because of them. Am I right? Correct. You have come to this because of them. Correct? Correct. But when your parents' fingerprints are not matching you, how come the general financial base is matching to all the people in the media? Can you able to understand? When all of you, very practically speaking, when your parents' fingerprints are not matching, how come the general financial advice will match everybody, my dear friends? Today you are all getting a common advices. Keep that in mind. You are all getting a common advices. But please make sure everyone are unique in this world. Like that, your financial planning life should be unique. You should not be, it cannot be identical to anybody. That is the nature's reality. So this is what I'm trying to say about it. And last but not the least, Pathina, unfortunately, these guys are always on the liability line. Okay, please don't be a trap for this. So these are all the reasons these people have been failed, actually. So I think with this is how the game's going on. So let me be very clearly. Or now, are you are interested in going to the what is the right solutions? Can you go for right solutions? Okay, let me be very clear about it. Thank you. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கேட்க மாட்டேன். ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன்ல, மறந்துட்டேன். பசிக்கிற மாதிரியே ஃபீல் இருக்கு எனக்கு. பசிக்குது எனக்கு. என்ன பண்ணணும்? Thank you. Really, I'm very happy. I think this session is giving a lot of energy, my dear friends. Thank you so much. My special thanks to each one of you gathered here for giving. Because see, as a trainer, இது வந்து ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்ட் actually. But you people are giving energy, and because of that energy, I'm giving my energy. Am I doing right justice to all of you? Am I doing my right? I'm giving my best. Am I giving my best to all of you? Yes. Thank you so much for this. Thank you. Okay, fine. What is the right solution for it? Abdina, there is no other choice. Please make it a point very clearly. Just get into savings habit immediately without further delay. And for that matter, to the level of at least the minimum possible. You may say, sir, I'm already earning a lot of money, sir, but unfortunately I've got over commitment, sir. My dear friend, start with 1,000 rupees here. Start with 2,000 rupees here. It's not at all going to see. It's not going to be a pain at all. The problem is you people have got a mindset. The problem is, sir, I got so much of EMIs. நான் என்ன கேட்கிறேன் உங்க எல்லாருக்கும், assuming உங்க குழந்தைய ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறீங்க, assuming the school is asking extra 5,000 rupees per month, will you not able to send your child to school, or will you make your child to get dropped out of the school? ரொம்ப practical கேட்கிறேன். Assuming your children's school is asking 5,000 rupees extra per month to be paid from next month onwards, will you not pay, or will you make your kid to drop out of the school? What you will do? We will pay. You will tell no. That's the reality, no. Exactly, I'm talking about it, no. Please make it more. That's what I'm saying. See, நான் இப்ப கூட சொல்றேன், தமிழ்ல சொல்றேன், and I will tell in English also for the sake of English audience. சாகர வரைக்கும் கமிட்மெண்ட் இருக்கும், my dear friends. நான் திரும்ப சொல்றேன், சாகர வரைக்கும் கமிட்மெண்ட் இருக்கும். Okay, for the sake of English audience, you will get a commitment till your lifelong year, till the last breath of life. You will get a commitment. But one point is whether you are having that commitment as a savings or whether that commitment is going to be a liability one. So this is how to exactly point it. So far, we have done what is financial planning. Are we on a track?
Are we on a track? செந்தில், தேங்க்ஸ் ஃபார் செந்தில பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷம். எப்படி போயிட்டு இருக்கு செந்தில்? பரவாயில்லையா? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா செந்தில்? ஆர் செந்தில் குமார்? Yeah, going good, sir. Going good. Thank you. The man who is thank you, Sanjay. Thanks for present, Sanjay. Anyway, coming back to this, actually, friends, I'm just giving how to plan. So far, இது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா financial planning என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். Let me be very clearly. I think, friends, another 20 minutes, 20 minutes session முடிஞ்சிரும். Okay, so I request all of you to kindly be here for another 20 minutes. Okay, fine. எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, for that matter, first of all, உங்களோட இன்கம் வந்து எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னா, தயவு செய்து சொல்றேன், உங்களுடைய ஃபியூச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூச்சர் சேவிங், assuming you are getting at 1 lakh rupees as an income, 1 lakh rupees as income, first 30,000 rupees you have to go for a future savings. Second thing, you can take 35% to your present commitments like your EMIs and family expenses. And the point is, this is your 35%, which means 70% I'm giving here. 70%. You may say, sir, நான் 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன் சார், ஆனா எனக்கு வந்து எனக்கு கமிட்மெண்ட் 80,000-90,000 rupees இருக்குன்னா, தயவு செய்து சொல்றேன், please get it altered towards a right track. Else it is going to be a terrible life for you and as well as your spouse. This is a right financial pyramid, my dear friends. You may say, sir, I don't know, sir, today I don't know how to start 30%, sir, it's a huge money. No problem, start with 5%, my dear friends. Start with 2%. Start with 10%. Is it going to be difficult to all of you? This is, see, I'm telling you, it's a mindset game. Financial mindset game is different, my dear friends. It's all absolutely depends upon your mind. So please keep that in mind. Future savings is mandatory. First priority. That's what I'm saying. As I told previously, our parents have been living the same formula. That is the reason still they are independent and still they are not at all, they are in like a upper hand always. So this is second point, and how to do about it. But unfortunately, I told, I have been moving with a lot of people. The pyramid should be like this. But out of 100, say for example, out of 100, when I'm seeing people, their financial pyramid are like this. You tell me whether the first one is right or second one is right. You can chat. You can put it in chat also. First one is right or second one is right? First one. Then why you are not following, my dear friends? The problem is, once again telling you, it's your pure mindset. And one thing, or pure mindset, or it's a form of sheer negligence. Sheer negligence. Please don't be a fall for this. See, நான் என்ன கேட்கிறேன், இங்க இருக்கிற அத்தனை பேர், I will ask in English next time. I'm asking in Tamil first. இங்க இருக்கிற தமிழ் ஆடியன்ஸ் கேட்கிறேன், நீங்க எல்லாம் சின்சியரா ஒர்க் பண்றீங்களா இல்லையா உங்க கம்பெனி? மனசாட்சி சொல்லுங்க. எஸ். சின்சியரா ஒர்க் பண்றீங்களா இல்லையா? ஒர்க் பண்றீங்க இல்ல? ஆக்சுவலா கரெக்டா? ஆக்சுவலா நான் என்ன கேட்கிறேன், சின்சியரா நீங்க ஒர்க் பண்ண பொழுது, பட் ஆர் யூ சின்சியர் நீங்க பர்சனல் ஃபினான்ஷியல் சின்சியரா இருக்கீங்களா? நீங்க எல்லாம் இருக்கிறது இல்ல. The problem is, அதான் பிரச்சனையே எனக்கு. The point is, I'm asking for the sake of English audience. I think hope you are all sincere to your employer, correct? No? You know pretty well, if you are not sincere, you will be thrown out of the employment. But are you really sincere to your personal financial life? Who is going to come with you till your lifelong year? Whether your employer is going to come with you or whether you yourself are going to come with you. Think in that parameters. If you are not sincere, your employer will throw out, correct? Na? But are you not, whether if you are not sincere to you, life will throw out here. And that too, financial life is very, very important. And that too in future days, nobody is going to have an income, my dear friends. Keep that in mind. After 2004, even government people will not have a regular income here. I'm underlining you here. You are all independent today because of your income. Just give a life to that point till your lifelong. True, but unfortunately, you people are absolutely neglecting yourself. Please, my dear friends, நான் தமிழ்ல சொல்றேன், இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். தமிழ்ல சொல்றேன், லைஃப்ல நான் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, தவறு பண்ணுங்க, தப்பு பண்ணாதீங்க. தவறுங்கிறது தவறு செய்வது, தப்புங்கிறது தெரிஞ்சு பண்றது. For the sake of English audience, error is different, mistake is different. Error is one time again. Mistake is again and again and again and again and again you are doing it. It's not correct. Keep that in mind, yeah.
my humble request, I don't want anybody to be into the kind of, kind of a much stressful life. I want the people who are gathered here to have a lovely, enjoyable life. For that, that is what I have been last almost 1.5 hours. I'm trying, giving my best to make sure you should have all peace of mind. Okay. But what is the right solution for it? There is no other choice. Okay. How to do? I'm just giving it. Sorry. First of all, let me give a very financial, once again, the financial pyramid structure. See, friends, before moving to the section, I'm putting very clearly, you've got so many structures in life, like, rectangle, triangle, sphere, so many space, sphere, so many things. But for your all kind information, financial life, there is a one structure which is called financial pyramid. Pyramid is a real financial, pyramid is a good structure for financial life. Why pyramid is good structure? Very simple. All structures will have a good shape. Pyramid is also will have good shape. But when there is a pressure on some structure, all structures will follow. But if there is a pressure on financial, pressure on pyramid structure, it will never follow. So that is the reason I am giving this all this on a financial pyramid mode. Okay. First, let me ask you one thing very practically. How many of you are loving your family members? Now I'm going to help you. Now I'm going to help you to construct your financial life pyramid structure. First, let me ask you, how many of you are loving your family? Oh, good, yeah. Good. Prem, Nati, Prem, Balamurugan. Okay. Balamurugan, now, example, if you don't mind. Yes, sir. என்ன ஏஜ் பாலமுருகன் உங்களுக்கு? 40, sir. 40. Married or single? Yes, sir. Married, sir. Only once தானே தெரியுது. நீங்க வெட்டப்படும் போதே தெரியுது கஷ்டப்படுறீங்க. Only once தானே? Only once you got married, no? Yes, sir. Okay. Friends, let me be also on a serious note now. I'm taking Balamurugan as an example now. Okay. It's not only for Balamurugan. It is applicable to all the people in this in the hall now. It is applicable to all the 238 people in the audience. Can we move on? Can we move on to the live demo? Thank you. Yes, sir. Okay, Balamurugan, thank you. Balamurugan, நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன். Let me just before that, let me take that whiteboard into this game. Yeah, whiteboard தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? அதுனா? Yes, sir. Okay, thank you. Balamurugan, actually, 40 years Balamurugan உங்களுக்கு. Actually, ஓகேங்களா? Yes, sir. கரெக்டா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். உங்களுக்கு டவுட்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம Q&A கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். பாலமுருகன், அசிமே நீங்க ஒரு 60 வயசு வரைக்கும் வேலை செய்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாலமுருகன். ஓகேவா? Yes, sir. அசிமே உங்களுடைய சிடிசி வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டெல்லாம் தெரிய வேண்டாம். ஒரு 10 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி எக்ஸாக்ட் ஃபிகர். கரெக்டா பாலமுருகன்? தோராயமா வச்சுக்கிறேன் நான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு? Friends, are you all able to understand? Assuming, for the sake of English audience, I'm giving very clearly. Assuming I'm taking live example of Balamurugan, I've asked Balamurugan whether he is loving his family or not. He said, yes, I'm loving my family. Now, this exercise is going to tell whether Balamurugan is really loving his family or not. Okay. I think for the sake of English audience, I think anyone can put a thumbs up. I think any English audience have understood or not. Okay, thank you, Arun. Thank you, Mukesh. Okay, assuming practically, Balamurugan is earning span of at the 20 years, which means I have not taken a inflation at all. Very simple, straight, plain vanilla calculation. I have taken a very plain vanilla calculation. At the 20 years, he is going to earn to his family, which means, correct, no? All you accept is another 20 years, correct, no? Which means Balamurugan is going to give a sambalam to his family, almost 2 crores நீங்க சம்பாதிச்சு கொடுத்திருப்பீங்க பாலமுருகன். கரெக்டா பாலமுருகன்? அதிகமா கொடுத்துருவோம் சார். புரியல பாலமுருகன். சார் என் சைடுல இந்த கமெண்ட்ல எஸ் சார். கரெக்ட்னா? Friends, I hope you are all following it up. Another 2 crores in the 20 years, 2 crores வந்து பாலமுருகன் சம்பாதிச்சு கொடுத்திருக்க போறாரு. நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, பாலமுருகனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாலமுருகனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலதான் வந்து ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. இதுலதான் வந்து ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இஎம்ஐஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சைல்டு எஜுகேஷன் இருக்கு. சைல்டு மேரேஜ் இருக்கு. கரெக்டா பாலமுருகன்? ஆக்சுவலா எக்ஸாக்ட்லி. நான் என்ன கேட்கிறேன் பாலமுருகன், வெரி பிராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங், anyway I'm talking in English also. Assuming Balamurugan, assuming yesterday
your take off. நீங்க take off ஆயிட்டீங்க. Yesterday your take off புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு பாலமுருகன்? Hope you all accepted yesterday. That is what I'm saying, not tomorrow, my dear friends. Arun, don't worry. Yesterday. So, it's, the words have to be very carefully used. ரொம்ப பிராக்டிக்கலா பேசுவோம் பாலமுருகன். 2 crore rupees yesterday நீங்க நேற்று டேக் ஆஃப் ஆயிட்டீங்கன்னா மனசாட்சி தட்டு சொல்லுங்க whether your family having this 2 crores today as a cash இன்னைக்கு காலையில உங்க வீட்ல இருக்குமா? Whether your family will have a cash today? 2 crores? Not 2 crores, sir, somehow. No. I'm a straight, simple question, my dear. Simple. You don't have no, correct, na? Which means 2 crores illa. Let me be asking very clearly. Whether 2 crores gold irka? Irka wife irka? No. Which means no. I am straight away, darling. Straight away, I'm putting straight. 2 crores, it's a very straight print. Last but not the least, 2 crores kundana insurance protection irka? Yes, sir. You may have 50 lakhs rupees, you may have 1 crore insurance. 1 crore insurance இருக்கு. நான் என்ன கேக்குறேன், 2 கோடி ரூபாய் தேவை ஆக்சுவலா. ஆனா 1 கோடி வச்சிருக்கீங்க. தப்பா ரைட்டா? நீங்க சொல்லுங்க. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, which means very practically speaking, my dear friends, Balamurugan was very much interested in giving this to his family, but unfortunately protection, this is a protection cycle, but Balamurugan has got, this is how exactly he has got this much, which is what, for a kind information, Balamurugan, human life value replacement method எல்லாம் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த 2 கோடி அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 4.5 கோடி ரூபாய் வரும். Your human life is about 4.5 crores. I'm giving a life example, just example ka சொல்றேன். புரியுதுங்களா? Which means I'm asking it very clearly whether you are having a life insurance to that protection. இன்னைக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஃபேமிலியை லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் இறந்து போனவங்க எல்லாம் மேலே இருந்து கீழே வந்து பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு ஃபேமிலியை குழப்பி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. நோட் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு இந்த 2 crores, Balamurugan, can you write down 3 names, or can you write down 3 names, or can you tell 3 names who can able to have this 2 crores to your family members when you are in absence? Nobody. You can't. Am I right or wrong, Balamurugan? Think of it, my dear friends. Think of it. நான் தமிழ்ல சொல்றேன், நல்லா யோசிங்க. மக்கள், கடவுள் மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய சக்தி என்ன தெரியுமா? யோசிக்கிற கெப்பாசிட்டி. திங்க் பண்ணுங்க. For the sake of English audience, God has given the biggest power to the human being called a thinking habit. Please think rightly. Who will sponsor this 2 crores? Who will sponsor this, my future income to my family when I am not around here? Everyone knows about the date of birth. Can anyone knows about the date of departure? That is how the nature have told very clearly. Nobody knows about the date of departure, my dear friends. So first of all, you should have your funds to be protected. This is how exactly to be done. You have got life insurance to be have. You should have a personal accident. You should have a critical illness, and you should have a health insurance. These are all the protection part which you have to follow it. Actually, can we move to the next one? Can we go on? Actually, second part. Yeah, thank you. சார் ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன். யார் கேட்ட? சொல்லுங்க சிதம்பரம். சார் இதுல ஆக்சுவலா நீங்க டேர்ம் பத்தி சொல்லலையே, லைக் அது நம்மளுக்கு எப்படி, அது நீங்க லைஃப் சொல்றதுல அந்த டேர்மும் வருதா? அதுதான் வருது. நான் சொல்றேன், கடைசியா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதாவது இது நான் அந்த ப்ரொடெக்ஷனுங்கிற பார்ட் மட்டும் சொல்றேன். ஓகே, நான் இப்ப எப்படி பேசிடுறேன், நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன். ஆக்சுவலி ரொம்ப பிராக்டிகலா பேசுறேன் சிதம்பரம். இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Assuming if there is a property and you want to protect it, how many sites you will construct a compound for? Can I know about it? How many sites you want to construct, you will construct, or you will rent property? It will be a 4-side. 3-side. 4-side. No, it will be a 4-side protection. Correct, na? That is what I'm saying. First one is in this protection, in the family, அப்படிங்கிற family protect பண்ணிக்கிறதுக்கு you should have 4 walls. What is that 4 walls? First wall is life insurance. Here comes the term insurance. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? Are you able to follow it up? This is what second one is personal accident. What is this personal accident? To
today we have got so many vehicles. Hope all will accept it. Correct? Now, actually, all will accept it. Correct? No. பட் என்னன்னா அசியூமிங் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு, பட் பொழைச்சிட்டோம் நல்லபடியா, பட் டிசேபிள் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா who will take care of our employment? Whether disable ஆனவொன்னே anyone can give us an employment? So you should have a employmentல பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் சொல்லக்கூடிய PA பாலிசி வேணும். This is very very important. மூணாவது என்னன்னா critical illness. Chidambaram, can you tell me by what age the heart attack is coming nowadays? By what age the paralytic attack? By what age strokes are coming? Any idea? சார் ஆவரேஜ் 35 இயர்ஸ்ல கூட வருது. 35 இயர்ஸ்ல வருது அப்படின்னா அசியூமிங் ஒருத்தருக்கு 35 வயசுல வந்துருச்சு அப்படின்னா 55 வயசு வரைக்கும் அவர் வேலைக்கு வச்சுக்கோங்களா சிதம்பரம்? அப்போ கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அவைலபிள் இருக்கு மார்க்கெட்ல, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ். கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ் ஃப்ரம் ஹார்ட் அட்டாக், பைபாஸ் சர்ஜரி, பேராலிட்டிக் அட்டாக், அல்கமைசர், கிட்டத்தட்ட 34-35 டிசீஸ் காப்பாற்றுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். நான் என்ன கேட்கிறேன், ரொம்ப பிராக்டிக்கலா ஒரு விஷயம் பேசுவோம். I think all you are covered by health insurance by your employer, correct? Yes, sir. Yes. நான் என்ன கேட்கிறேன், let me be very practically. 50 வயசு வரைக்கும் 55 வயசு வரைக்கும் கம்பெனி பார்த்துப்போம், 55 வயசுக்கு மேல யார் பார்த்துப்பா? நான் என்ன கேட்கிறேன், உங்க எம்ப்ளாயர் 25ல இருந்து 55 வயசு வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் பார்த்து காத்துக்கிறாங்க. 55ல இருந்து 85 வயசு வரைக்கும் யார் பார்த்துப்பாங்க? கார்டு பார்த்துப்பாரு. சூப்பர் பாலாஜி, நல்ல விஷயம் தான். பையனோட கம்பெனில ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் பாபு, ஒரே விஷயம் சொல்லிடுறேன் பாபு. இன்னைக்கு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயம் பாபு, என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த டிபெண்டன்ட் லைஃப் விஷயத்துக்கு போயிடக்கூடாது பாபு. ஃபியூச்சர்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா என்னோட கிளைண்ட் ஒருத்தர் he was working with a big company, HCL இருந்தாரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கவர் இருந்தது. நவ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு அவர் இருக்காரு, ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்திருக்காரு பாபு. ஆனா என்னன்னா இந்த கம்பெனில ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 கிட்டுக்கு மட்டும் தான். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பாபு, இப்ப நீங்க சொல்லுங்க உங்க பையன் கிட்ட அசியூமிங், டேய் அப்பா அப்பாக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வேணும்டா, அதனால நீ கம்பெனி மாறாதரா அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துப்பானா? தப்பா ரைட்டா? விஷயத்துல தப்பு தான் சார். ஆனா அந்த மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்கிற மாதிரி கம்பெனியா காலகட்டம் இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதுனால சொல்றேன், most of the companies are shying away from the health insurance responsibilities shortly. நிறைய கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்ல நீங்க டேட்டா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் இன்லாஸ் கவரேஜ் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் இப்ப கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா உனக்கு தெரியுமா, ஒண்ணும் இல்லை, இப்ப என்னுடைய கம்பெனிலேயே ஃபார் தட் மேட்டர் I think இந்த இடத்துல I would like to point Mr. ராமச்சந்திரன். I think hope எல்லாருக்கும் ராமச்சந்திரன் சார் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஹெச்ஆரா இருந்தாரு ஆக்சுவலா. So he was my client. Unfortunately, I'm missing him now. But I mean, in that gratitude and what I'm today and Royal Enfield because of him also. And Royal Enfield, so many HRs are very close to me. Ramchandran is very very close to me. அப்ப ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தபோது சொன்னாரு, you know one thing, he has separately had a health insurance with me apart from his regular insurance. He was telling me, sir, சரியான பாயிண்ட் சொல்லிருந்தீங்க சார், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் என்ன தெரியுமா பாபு? இன்னைக்கு என்னோட சொந்த கிளைண்ட் ஹஸ்பண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா 66 வயசு, ஒய்ஃபுக்கு 62 வயசு, 7 லட்சம் ரூபாய் 8 லட்சம் ரூபாய் கவரேஜ். என்ன பிரீமியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பாபு? 8 லட்சம் ரூபாய் கவரேஜ், அவருக்கு 66, அவங்களுக்கு 60. என்ன பிரீமியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எனி ஐடியா? சூப்பர் பாபு, கம்ப்ளீட்லி தப்பு. என்ன தெரியுமா பிரீமியம்? 71,000 ரூபாய் பிரீமியம். எவ்வளவு? 71,000 ரூபாய் பிரீமியம். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, 71,000 சின்ன மூட்டை பெரிய மூட்டை பிரபு? அந்த பணத்தை பையன் கிட்ட கேட்டா கரெக்டா இருக்குமா பாபு? நான் ஏன் தெரியுமா சொல்றேன், யதார்த்தம் நீங்க சொல்றது. பட் எனிவே ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் திஸ் பாயிண்ட். நான் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குங்கிறத சொல்றேன். ஐ திங்க் லெட் மீ கம் பேக் டு தி டெக்னிக். சிதம்பரம், உங்க क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க சிதம்பரம். ஓகே தான். ஓகே, கண்டிப்பா போலாம் ஆக்சுவலா. செகண்ட், ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா,
பாத்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நீங்க இன்னைக்கு ஒரு இப்ப நான் எதுக்கு இந்த பிரமிட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா, assuming for that matter I'm just going to get back to my this statement போறேன். இப்ப நான் இந்த பிரமிட் உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா, assuming you are planning to save monthly ஒரு 20,000 rupees சேவ் பண்றீங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணணுங்கிறத இப்ப சொல்லித்தரேன். அந்த செக்ஷன்ல முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2,000 rupees டுவர்ட்ஸ் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து பாயிண்ட். செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் பேக் டு பாயிண்ட். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ரிஸ்க் ஃப்ரீ growth. அது என்ன சார் ரிஸ்க் ஃப்ரீ growth? அதாவது என்னன்னா இன்னைக்கு உள்ள சிச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உதாரணத்துக்கு ஃபார் தட் மேட்டர் என்கிட்ட வந்து அசிமிங் ஃபார் தட் மேட்டர் என்கிட்ட வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு 1 லட்ச ரூபா கட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் தட் மேட்டர் சப்போஸ் அந்த 1 லட்ச ரூபா எனக்கு அசிமிங் எனக்கு 35 வயசு மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? அது வந்து எனக்கு அசிமிங் ஃபார் தட் மேட்டர் 1 லட்ச ரூபா ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து 1 லட்சம்ன்றது 90,000 ரூபா ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? மனநிலை எப்படி வேற சொல்ல முடியுமா? I'm asking you very clearly. Assuming என்கிட்ட இன்னைக்கு நான் 1 லட்ச ரூபா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேங்க. ஓகே, என்னன்னா 1 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து அதோட கேபிட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 லட்சம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் இஸ் கம் டவுன் டு 90,000 rupees ஆயிடுச்சு. எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம்? நான் சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவேன், இல்லடா ரொம்ப டல்லா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆர் ப்ராப்ளம் சொல்லி 35 வயசு எனக்கு. என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன கிருஷ்ணா புரியல? It is sad only. When my money is going, I feel sad. Very sad. Why you should get sad? 35 வயசு தானே. You can earn money, no problem. As of now, it is gone, no? So it is a sad for you. Assuming very practically, the same Vaidyanathan at the age of 65, he has invested ஒரு மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கேன். ஒரு 10-20 வருஷமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கேன். 10 லட்ச ரூபாய் வந்திருக்கேன். மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு 2008 மாதிரி. அப்ப 10 lakh rupees has become 4 lakh rupees. அப்ப எனக்கு எப்படி இருக்கு கிருஷ்ணா? டிஆர்எஸ் மென்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்கு ஓகேங்களா? என்ன ஜாஸ்தியா அங்க டிஆர்எஸ் மென்ஸ் ஹாஸ்டல்ல இது லட்சுமி மென்ஷன் அந்த தெரு இருக்குல்ல, அத கடைசி அதனாலதான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது டிஆர்எஸ் ஹாஸ்டலுக்கு முன்னாடி ஒரு சொல்லக்கூடிய மனையில வந்து பேக்கரி கடை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். உங்களுடைய பேங்க், உங்களுடைய போஸ்ட் ஆபீஸ், ஆந்திரா மிஸ்ஸுக்கு கடைசி வீடு, அந்த லாஸ்ட் வீடு, உங்களுடைய பிபிஎஃப், இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிஸ்க் ஃப்ரீ growth சொல்லக்கூடிய ஏரியாஸ் கேபிட்டல் கேரண்டட். கட்டின பணம் காசு கண்டிப்பா கிடைக்கும். which means your 100% principal is assured. but this risk free growth இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா risk free growth ஓட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த risk free growth ஓட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 2 பாராமீட்டர் இருக்கு. ஒன்னு RFG உடைய பாராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் எழுதுறது தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? This will give 5 to 6% returns தான். This will give 5 to 6% returns. பட் என்ன அப்படின்னா this will have a capital safetyங்கிறது இருக்கும். capital safety is assured. இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இதான் risk free growth characteristics. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. This will give you 5 to 6%. இன்னைக்கு PPF வந்து can anyone tell me what was the PPF given ஒரு 5 years back? What was the rate of return by PPF? Anyone can guess? 8%. Sorry sir, 8%. For a kind information, 5 years back. I'm asking about 5 years back. கொரியர் ஒன்னு வருதுன்னாங்க, இப்போ வருவான்னு நினைக்கிறோம். Okay, no problem. 8.6 to 9%. 8.6 it was given. You know what is the present rate of PPF? Can anyone tell me? 7.1. Absolutely right. 7.1. Is it a right thing? Note பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா? Now can you able to guess where this PPF is falling under? Which category? Risk free growth. Am I right? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா which means assuming for that matter இப்போ நீங்க 20,000 rupees நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா 2,000 rupees towards உங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலா இதுல for that matter
இந்த 20,000 rupeesல அட்லீஸ்ட் ஃபார் தட் மேட்டர் யூ ஷுட் ஹேவ் 6,000 rupees டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய, அதாவது ரிஸ்க் ஃப்ரீ growth அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியால நீங்க வந்து உங்களுடைய ரிஸ்க் ஃப்ரீ growthக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது ஃபார் தட் மேட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா தயிர் சாத ஊறுகாயாது கன்ஃபார்ம், which means your at least bread is at least your bread is confirmed. Assuming you are looking for a good food, bread with butter jam for that matter, simple for that matter, at least your food is sure, your capital is secure. This is called risk free growth. Is it okay? Am I on a track? Is it clear, my dear friends? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன்ல, பசிக்குது இல்ல, ரொம்ப பசிக்குது எனக்கு. என்ன பண்ணலாம், ரியலாவே பசிக்குது. தேங்க்யூ. அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 hours உட்கார வச்சிருக்கேன். பட் ஐ எம் தேங்க் ஃபார் என்ன நீங்க கொடுக்குற எனர்ஜி தான் பேசுறேன். இன்னொரு 20-25 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். இஸ் இட் ஓகே? 25 மினிட்ஸ் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம்? தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலி செஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, எப்படி ரியலா லைவா இருக்கா? வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? Anyone can tell me. Sir, I have a doubt. Okay, sir, we will questions kandipa sir. Training or training session. But I just want to ask you a feedback. I'll just finish it in very short so that I will have a clarity. Sorry, gentlemen. Yes. Thank you. Okay, coming back to subject, risk free growth. மூணாவது என்ன தெரியுங்களா, actually you have to go for a growth with risk. உங்களுடைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் have to be invested. அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which means உங்களுடைய growth with riskல பொறுத்த வரைக்கும் you have to go very clearly for that allocation வந்து at least for that matter 10,000 rupees ஆவது இருக்கணும். நீங்க வந்து 55 வயசு, இதுதான் வந்து growth with risk. 85 வயசு இருக்குன்றீங்க. growth with risk. அப்ப growth with risk ஓட characteristics என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this will give a good returns and high returns. I'm underlining, this will give a good returns or high returns. But not give you a capital gain. நிறைய பேர் நீங்க நான் யூடியூப்ல பாக்குறேன், என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லாங் டேர்ம்ல நம்ம ஸ்டாக்ஸ்ல லாஸ் வராது, லாங் டேர்ம்ல மியூச்சுவல் லாஸ் வராது. அப்படிலாம் கிடையாது. லாங் டேர்ம்ல பொறுத்த வரைக்கும் அது எத்தனை போறோங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு. லாங் டேர்ம்ல பண்ணி கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் மைனஸ்ல போனது என்னால காமிக்க முடியும், லாங் டேர்ம்ல அது பெஸ்ட் கொடுத்து காமிக்க முடியும். சரியா? சோ இதெல்லாம் வந்து growth விஷயங்கள். சோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இந்த இது எதுக்கு பண்ணணும் சார், இந்த 10,000 rupees growth பண்ணும்போது என்னன்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு. செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, நாளைக்கு ஃபியூச்சர் பார்த்து ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் 1 கோடி ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, என் தேவை அப்படின்னா அசிமி எனக்கு 1.25 கோடி ரூபாய் 1.5 கோடி ரூபாய் வந்தது அப்படின்னா not be happy. Happy or not? Happy. Actually. That is what growth with risk உண்டான விஷயங்கள் தேவை. Actually நாலாவது என்னன்னா, அடுத்தது வந்து என்னன்னா ஹை growth. அப்படிங்களா? ஆக்சுவலா இதுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரில போட்டுருக்காங்க. ஹை growth ஒரே வாய் பேசிட்டு ஓகே. சரி, ஓகே. ஃபோன் கொடுங்க, நான் சொல்றேன். ஹை growthல ஃபார் தட் மேட்டர் மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16,000 rupees ஆயிடுச்சா, இங்க வந்து ஹை growthக்கு ஒரு 22,000 rupees நீங்க கொடுக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். 437. அதாவது கொடுங்க, நான் சாயந்தரம் வந்து தரேன். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வரும், இல்லன்னா அவுட். கொடுக்குறீங்களா? உதாரணத்துக்கு இப்போ ரீசெண்டா என்னுடைய லைஃப்ல நடந்த விஷயத்தை நான் சொல்றேன். ஐ திங்க் என்னோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன், ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து இப்போ ரைட் டைம் டு என்டர், பட் வந்து வாலெட் தெரிஞ்சு நடந்துக்கு அப்படின்னு. இப்போ ரீசெண்டா என்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோல பாத்தீங்கன்னா ஒரே நாள்ல ஆன் அ சிங்கிள் டே ஐ ஹவ் லாஸ்ட் 42,000 rupees. And I will show you that if necessary. I have lost 42,000 rupees. I have lost in a single day. This is my portfolio. எப்படி ஃபீல் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க? Can anyone tell me how I would have felt it? 42,000 rupees loss ஆனதுக்கு. வெரி குட். ஆனா என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து பயப்படல. ஏன்னா அது என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்காக ஒன் ஆஃப் த போட்டோ வச்சிருக்கேன் நான். ஸோ என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல ஐ காட் 25,000. ஸோ என்னன்னா அந்த ப்ராடக்ட் உடைய குணாதிசயங்களை தெரிஞ்சு இறங்கணும். What is the plus of the product? What is the minus of the product? My dear friends, today I am putting it very practically to all of you. Today people have been, how they are, because of the social media, because of that people have been kind of, ஒரு phobia create பண்ணிட்டாங்க.
என்ன அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் தட் மேட்டர் ஆமா. இட் வில் நாட் பி a loss, it will not be right அப்படின்ற விஷயம் என்னன்னா they have made you to not able to சரி think ஓகே. of it. அவங்களுக்கு கொடுக்க They சொல்லியிருக்கேன். are சாயந்தரம் trying வந்து to கொடு. influence their thoughts into your mind. Please do not get trapped out of it. See, I'm putting it very practically. 37 So many, every product I'm putting it very product. I'm because social media is not giving this real information. சரி ஓகே. Every product, whether it is insurance, whether it is mutual funds, whether it is ULIPs, or whether if F&O or PMS, alternative, anything சரி has ஓகே. got a plus. Everything has got a minus. Because in today what I'm seeing in social media is everyone are talking about only plus of the products. Other side of the coins they are not at all giving. Please understand before investing, every product has got a plus, every product has got a minus. This is the reality. Is it clear? And last but not the least, and this is the speculations. Speculations, I think whenever you got some extra surplus, whenever you got some extra surplus, which you say, okay, para chalega, I don't mind. I don't mind in using that money. In that context, you invest this. So this is the right financial pyramid matrix. This is not Vaidyanathan's matrix. This is the universal financial pyramid matrix. How do you all feel? What is your opinion on this, my dear friends? Is it right? Is it? It seems to be very good. ஓகே. Actually, thank you. This is how exactly. See, whenever you are constructing a financial like portfolio, please let me just very clearly, please like this, prepare like this. This is going to be a savior forever. Okay, coming back to the class, and then reality. I think almost another reality முடிக்க போறோம். In 10 minutes we are completing this presentation. We'll ready for the Q&A sessions. Okay. Then what is the present reality? I think so far இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா what is financial planning அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். How to do financial planning பார்த்திருக்கோம். What not to do அப்படின்ற விஷயங்களை பேசுறதுக்கு just these are all the parameters which you have to get into this actually. Okay. What is the present reality of the investors? First point என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா today I have categorized the category of people into three categories. Rightly planned investors. I think most of you are, I think probably you people would have started investing somewhere. How many people are already investing in variety instruments? Variety instruments. You may invest in insurance or mutual funds or ULIPs. I think very good, very good, very, very good, very good, very good. Beautiful, beautiful, beautiful. Good, good, good. So I think I'll put it like this. So I have categorized the people into three categories. One is rightly planned investors. Second thing is partially planned investors. And third thing is, I think, not planned investors. Now we are going to look at that three category people reality about the life. How the outcome is going to be. For a rightly planned investors, I'll tell you, you can just check whether you are coming under. I want all the audience. I think almost we have got around 200 and how much 238 audiences there. I want all of you to recheck which category you are falling in. There are 238 audience. You check yourself which category you are falling in. First, these are all the character rightly planned people. I am putting it once again for your kind information, friends. These are all the scientific proven PPT which I have seen. Now, what I have written is based on the experience I have seen according to the people. Is it clear? Okay, let me just shoot it going into the scale. First one is right allocation of savings. They know pretty well future is priority. And they out of this experience, they will definitely have a right allocation. They will start with, according to my experience, they are saving from right from 20% to 40 to 45% their savings. I'm not saying you should start minimum 27. Start with 5%. Start with 10%. Obviously, you will reach the 30% very shortly. This is the first characteristics I have seen on the right allocation, rightly planned people. Second character I have seen what they have is they know difference between the knowledge and informations. They are not much influenced by the social media. Because I am putting it very practically, my dear friends. Today, people are very stuck with the knowledge and information. And unfortunately, today, because so many people have been trapped by one phobia called like phobia. Whenever they want some information to put on a posted on a Facebook, they want to have a likes. Whenever they put on a Telegram, Instagram, they want to have a likes. Whenever they want a WhatsApp, they want to have a like. But unfortunately, that is not a right game. And unfortunately, the reality is our parents or our previous generations, what they have done. Very practically speaking, they have done very clearly, very practically. They know when they don't know, they accept it. They don't know. But today's generation not like that. They are not accepting. They do not know.
What they are doing, very simple. They are just going Google and they come to the conclusion they know everything. So please understand, knowledge is different, informations are different. Because today people have been got a bunch and bundle of informations. But unfortunately, knowledge is missing it out. Third thing is, they know regularity is the key to wealth. And for that matter, I have seen so many live examples. So many people have started their mutual funds or insurance or ULIPs or stocks. But unfortunately, they are not continuing it. Please understand, my dear friends. Regularity is the one factor which is going to help you to create wealth. Rest of the things, assuming for that matter, you are starting one mutual fund, you are traveling 1 year. Suddenly, you are seeing profits and you are booking it, you are coming out. Definitely take it for granted. You will never make a profit. You will never make a wealth. Please have a purpose. Please start an investment with a purpose, whether it is for my child education, whether it is for my short-term plan, or whether it is for my retirement, or whether it is for future health expenses. This is the purpose. You should do like this. So please make it a point. This is what exactly. These are all the characteristics. And the fourth character I am very inspired about is they are very clear. It is a fingerprint solutions. They know pretty well financial planning or financial investments are like a bedroom secrets. And financial planning is a fingerprint solutions. They never share their investment details to anyone. They will give a common suggestion, but they will never share the information. Because as an advisor, as a point of investment, I feel for that matter, your financial investment should be like a bedroom secrets. It should never go to anyone. This is the reality. So I'm putting it very practically. Okay. Is it okay? Are we on a track? Can I have a good round of applause to me for to give more energy? Thank you so much. Thank you. Okay. So, because of these characteristics, I will show you the what is the exact outcome for this. They analyze the open mind also. This is the one quality which I love with all of them. And because of that, their outcome is going to be they would have been 200% banked. They would have been properly insured. Their family safety is priority. Their safety is very safety. Everything has been assured. Second thing is NP. Their self-respect. Honestly speaking, their future. Especially this generation. My dear friends, please make a note. Please be aware with the two goals. I don't know whether you are taking care of the other goals or not. Please be aware. There are two important goals are very mandatory for this generation. One is retirement goals. Second thing is future health corpus, health expenses. Because if you are not planned for a retirement, your self-respect will be taken for task. And you have to be definitely, dependent on kids is going to be one of the terrible situations. Please do not make a fall of it. Second thing is, if you are not good with yours, you are not prepared for health expenses, take it a point for granted. Your whatever the assets you have earned during your earning span will be taken straight away by the hospitals. So please be aware about it. Third thing is, actually, they will not have any stress. 100% for sure. They will not have any stress at all. Because stress is a one factor which is killing like anything most of the people. They will not have a stress at all. And last but not the least, everything has been, as I told, no, everything will get financial responsibility will get fulfilled with pride. These are likely planned investors. I'm praying to Almighty, all the 230 or 230 people who are sitting here should be in here. But let me also go to the second category of people, partially planned people. This is the one area where I'm seeing so many categories. They are eager to know more for implement, but eager to, but implement, they are not delay their implementation. I have seen for even for that Royal Enfield. So far, I have addressed on 1,800, almost 1,500 if I'm correct. For the 1,500 people, I have addressed. But only 10% of the people have started. They started the investments. See, honestly, I'm not going to get affected by the delay investments or not. It is there. They are going to delay. They are going to kind of postponing their future. Please, partially planned people, main character I have observed is they are very eager to know more. But implementation, please understand, my dear friends, knowing is not actual doing. Implementation is the key for success. Second thing is they believe in getting a strategy. That's what I said, no? They believe that they started some investments and after a certain task, they'll be traveling and suddenly some friends would have been saying, hey, why you have got this stocks here? Instead of that, you go for that stock. Instead of this fund, you go for that investment, that fund. Instead of this LIC part, or instead of this insurance plan, go for that plan. So what is happening? They are based on their advice, they are coming out of the gate and they are losing the track, which is what very much happening in the market. And third thing is, this is what they are focused on liabilities priority. They are focused on more on liabilities priority. This is another factor. Last but not the least, actually, they are aware that they what
They are aware what they want, but often will get deviated from the purpose of investments. For these people, my humble request is decide the purpose first, and then you travel. And last but not the least, this is the characteristics. Hope you all accept. Am I talking the reality, my dear friends? Am I talking the reality, or I'm talking about the out of the reality? Correct? No. Okay. Let me see the. I want you to show the outcome of these people. Their outcome, partially guaranteed. That's what I said. No, I spoke about kind of, and a lot of people are there. So please understand, these are all the points. And second thing is, post retirement they will be at a basic level. Assuming for that matter, assuming they want after for retirement they need at least 1 lakh rupees. They will definitely retirement life is secure, no doubt. But instead of 1 lakh, they'll have 50,000 rupees in their hands. Rest of 50,000 there could be a kind of deficit will be there. Please, these are all the partial people outcome and the partial stress. And they would have been investing a lot, but unfortunately, because they do not know what kind of investment they need to go, they assuming for that matter, they have got around kind of children's education. They will have an education, but there will be shortage of funds. I don't want that to happen. So these are all the parameters. Last but not the least, this is the another parameter, and especially they will also be in the lot of loop of liability change. Please don't be a loop of liability change. This is another time. I think another I'm finishing in another 5 minutes time actually. And characters not planned people. I'm praying to Almighty. Those who are here in this in the hall, I'm praying to Almighty. None of you should fall in this category. But unfortunately, this is the reality. They are believer in today and not tomorrow. This is the biggest problem. And second point I observed is they fail to plan, but they do not know they are actually planning to fail. This is the reality. Please don't be a follow of it. Third thing is, unfortunately, they think present is life is continuous. That's what I said. No, my dear friends, after 50 or 55, you will have a financial debt. Because today, why you are or enjoying, no? Because on the first of every month, your waters get fulfilled at overhead tank. That is the reason whenever you're opening a tap, the water is coming. But you do not know after 50 that water tank is going to be empty without the water. Please don't think the present life is continuous. So plan accordingly. And last but not the least, credit card. My humble request, friends. Assuming I'm not saying no, tomorrow immediately you should be out of credit card. Please don't use it. Please make minimum use of it. Please try to be, if possible, out of it. My humble request, because this is going to be a very definitely going to be not a friend. This is going to be a future enemy, because these people are making you to behavior on a different note. Please try to understand. He is not going to help you at all. And for my dear friends, ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபுக்கு யாரும் கிரெடிட் கார்டுக்குலாம் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்க்குலாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரும் லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே. அண்ட் லாஸ்ட் பை இது உங்க அவுட்கம் என்னவா இருக்கும்னு மட்டும் பாருங்க. They would have not properly insured, and they will put family at security, everything at stake. அவங்க லைஃப்ல ரிட்டையர்மெண்ட்ங்கிற கான்செப்டே வராது. ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் கான்செப்ட் வராது தெரியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Why they will not get retirement? Huh? No saving. No saving. No saving. Any other options, sir? Any other options? Anybody? அவங்க லைஃப்ல ரிட்டையர்மெண்ட்ங்கிறதே பிளான் பண்ண வேண்டாம் அவங்களுக்கு. ஏன் சொல்லுங்க? ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக முடியாது. They have to work till their life long. No other option for them. Even at the age of 55, you have to work. Even at the age of 60, they have to, because for the survival, they have to work. No other option for them. This is the reality. And third thing is actually, stress will be there in every aspects. For a kind information, I think for the sake of audience, நான் என்னுடைய last week நடந்த live example சொல்றேன். But I'm just taking another 2 minutes time, extra time. Last week, when I came from Velachery to, Medavakam, I came in a car. One person was asking for a lift with 2 wheelers. Okay? And it was by the time, the time is around 12:30 in the afternoon. It was a very hot, very, very hot. So what I did is, I was very, I felt very pity for that man, and I asked him to get into my car. I asked him where he wants to go. He said a location, that signal he wants to go. It's a matter of 5 minutes travel. During the, I was asking him, why you are taking in the வெயில வரீங்க. அவர் சொன்னாரு, காய்கறி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போனார். My dear friends, he was 81. He was an ex-retired person from Bank of Majura. This today's ex-ICC. He said, my son is beating me, sir. 81 வயசுல என் பையன் வந்து என்ன அடிக்கிறான். I don't have any income. He is beating me, and he said he wants me to go away out of the home. Where I will go, sir? 81 years, my wife is 75 years. Where we both will go, sir? But எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னார்.
He said he's tolerating all. He's 81 years young guy here. Sorry, 81 years. I felt it. I was in tears during the 2 to 3 minutes of a travel. I was in tears. Look at the cat. Look at the behavior of present generations. Yeah, please. That's what I'm saying. Don't take for a right for granted. I don't want any of you to be proper planning is mandatory for this, my dear friends. And last but not the least, definitely they will become an example of how not to be. So last, my point is, these are all the points I'm trying to get it clear. Is it okay? Is it clear? So far is clear, my dear friends? Actually, thank you. I think we have come to the last, almost end of the slides. Actually, we have come to the end of the slides. So we have another 2 3 minutes. We'll go to the Q&A sessions. So can I have one more round of applause to me, my dear friends? I think almost I've given my best. Thank you. What not to do? This is the slide exclusive for the people. What you should not do during your financial and the earning span. First point is, for a kind information, friends, this slide I have prepared exclusive for Royal Enfield people because most of the people, they have done it like this. What not to do, people? First of all, never ever do the private chits. I know most of the people are doing investments in chits, private chits. Please do not do that. Assuming if anything happened to that particular individual, that entire investment amount will gone. So don't do any private chits. Chit is one of the good investment. I'm not denying it, but do with the right company and good company. Don't do with any individuals. You may say, sir, he is a genuine person. I do agree, my dear friends, but nobody life is predicted. So please make it a point. Second thing is, please do not get into the trap of MLM. I know, I'm sorry to say, I don't want to address here, but anyway, no other option for me. Hope you are all got about IFS. I have been warning to all the Royal Enfield people. Whenever I was taking a class, I was telling them, please don't get trapped of it. But hope you all know what was the outcome of it. Please do not get into the MLM. Okay, this is a very, very, very danger game. Please, my humble request, don't fall prey for this. Third thing is, don't put a guarantor signature. Today's guarantor signature rules have been completely got changed here. Guarantor, they are liable for the borrowers. If the borrower is getting default, you may say, no, no, sir, the court will not. The court has already given very clear instruction. If the borrower is not paying, now they have given all the banks to give an authority to squeeze the guarantee for their repayments. So this is another point. Fourth point is, don't get into the over liability life. As I told, your liability life should be minimum 35%. அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா liability காலுக்கு கீழே இருக்கணும், முட்டிக்கு கீழே இருக்கணும், கழுத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது. So I want to once again, for the sake of English audience, your liability should be below knee of the leg, below the knee, it should not be above the neck. This is the reality. And apart from this, please don't delay investment. See, I think this presentation will create a urge of start something innocence. Please start it immediately. Don't do it. Either you talk with your advisor, or either you can take a help of us also. Not a problem at all. Don't delay investments. And last but not the least, avoid credit card life. And last, please can anyone tell me what is the DIY? Can anyone tell me what is DIY? Do it yourself. Correct, Sharad. Correct. Sharad, can you tell me who are all the people, who are all the two people always doing self injections? Don't know, sir. Huh? No, I'm asking who will have a self injection? Who are all the people who will have self injections? Sugar patients. Super Bala Vignesh. Any other people? சொல்லட்டுமா? ட்ரக் அடிக்ட்ஸும் சுகர் பேஷண்ட்ஸும் தான் வந்து செல்ஃப் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. அதோட அவுட்கம் என்ன தெரியுமா? Outcome is going to be a different game. So please make it a point. Don't see. There are so many live good examples, advices are there. Take an advice of them. This is what, and social media நீங்க பாக்குற advices எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, I'm telling you very clearly, there are talkers, but there are no helper. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியால பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு டாக்கிங் லிப்ஸ் ஜாஸ்தி, ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் கிடையாது. Can anyone tell me what is the process for to get an insurance claim? Can anyone tell me what is the process to get for a mutual funds claim? வந்தா எப்படி வாங்கணும் தெரியுமா? யாராவது சப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்களா? Can anyone tell me if there is a loss in my stock market? Can anyone tell me how to recover it by giving my helping hand கொடுக்க முடியுமா? யாருக்கா தெரியுமா? இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை. So please do not do it yourself. And I think
this is the last slide. If you want to have a wealth creation, these are all the live points, my dear friends. Please, goal based planning invest பண்ணுங்க. Second thing, start early, reach safely. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க 45 60 வயசுல 50 60 வயசுல ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு 55 வயசுல ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் ஆரம்பிக்காதீங்க. இன்னில இருந்து ஆரம்பிங்க. அதே மாதிரி குழந்தை பிறந்தவனே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆரம்பிங்க. எப்படி இருந்தாலும் எஜுகேஷன் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டும். இது மேரேஜ் இருக்கா பண்ண வேண்டும். அதுக்கெல்லாம் இப்படி இருந்து ஆரம்பிங்க. மூணாவது என்னன்னா, ப்ளீஸ் ரிவ்யூ யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ ஒன்ஸ் இன் இயர் ஆர் ட்வைஸ் இன், அதாவது 2 years ஒன்ஸ் ஆகுது இப்போ ரிவ்யூ பண்ணுங்க உங்க ப்ரொஃபஷனல் கைடன்ஸோட. இது வந்து என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். நாலாவது பாத்தீங்கன்னா FIDOC. வாட் இஸ் FIDOC? How many of you have got a taken nomination have been registered in your investments? All investments have been registered, nomination have been registered properly? Okay, very good. You know one thing, recent வந்து ஒரு ஆர்டிகல் பார்த்தேன். RBI பாத்தீங்கன்னா 11 lakhs crores unclaimed money இருக்கு. 11 lakhs crores. Is it a small money or a big money? 11 lakhs crores. வெரி பிக் மணி. ஒன்று தெரியுமா பாலாஜி, 11 lakhs crores எங்கெங்க தெரியுமா? அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல, பேங்க்ஸ்ல, இன்சூரன்ஸ்ல, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல, மற்ற இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது 11 lakhs crores வந்து அன்கிளைம்டு மணி இருக்கு. ஏன் அன்கிளைம்டா எடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க பாலாஜி? ஏதாவது ஐடியா சொல்ல முடியும்? வேற வேற பாலிசி பத்தி அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு யாரு நாமினியா போடுறாங்க அட்லீஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணாம போறாங்க. கரெக்ட். இதெல்லாம் வந்து ஏன் தெரியலன்னா, எக்ஸாக்ட்லி சார், எக்ஸாக்ட்லி டாக்குமெண்டேஷனே வச்சுக்கிறது கிடையாது. என்கிட்ட என்ன இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, என்ன பாலிசிஸ் இருக்கு, என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, என்ன ஸ்டாக் இருக்கு, என்னோட ஏடிஎம் கார்டு பின் என்ன, என்னோட எதுவுமே சொல்றது கிடையாது. செத்தவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஆக்சுவலா so this is what maintain a FIDOC. If possible, if you are interested, I will send you a copy. நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். Make use of it. Okay. Last but அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, you diversify investments in different baskets, which is very very important. எப்படி உங்க உடம்புல வந்து கை, கால், கண்ணு, மூக்கு டிஃபரெண்ட் பாஸ்கெட்ஸ் இருக்கோ, அதே மாதிரி இது டிஃபரெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், இன்சூரன்ஸ், பிபிஎஃப், என்பிஎஸ் இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண கத்துக்கோங்க. இதுக்கெல்லாம் கைடன்ஸ் இருக்கு. Always have financial regularity and financial system create more wealth than financial intelligence. So இதுதான் வந்து என்னுடைய பாயிண்ட். இதை நீங்க எல்லாரும் ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இன்னொன்னு லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Can anyone tell me, Ganesh Kumar, can you tell me which is the best part in your body? Which is the best part in your body? என்னங்க இது வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் என்ன? பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட். பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட், அதான் பெஸ்டா? வெரி குட். சாப்பிடும்போது பிரெயின் யூஸ் ஆகுதா? எடுத்து கொடுக்குதா சாப்பாடை? ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஐஸ். என்ன வேலை? ஐஸ். ஹேண்ட்ஸ். அப்போ நடக்கும்போது ஹேண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா? இல்ல இல்ல. அப்ப இது என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? கரெக்ட். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, there is nothing called best investment, it is in the mix and there is no standard mix. எல்லாருக்கும் தேவை, எல்லாமே தேவை. ஒருத்தருக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவை, ஒருத்தருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தேவை, ஒருத்தருக்கு யூலிப்ஸ் தேவை, ஒருத்தருக்கு என்பிஎஸ் தேவை, டிஎம்எஸ் தேவை, ஏஎஃப் தேவை, எல்லாமே தேவை. ரியல் எஸ்டேட் தேவை. ஆனா எது எப்படிங்கிறது வேணும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு I'm concluding your presentation. Thank you so much to one and all for your lovely listening. Thank you so much, my dear friends, for patient listening. கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் 2.5 மணி நேரம் என் கூட டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க. My special thanks to one and all to all of you. Thank you so much. I think couple of feedbacks. எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? ஐ ஓப்பனிங் செஷன். Thank you so much. நம்ம Q&A போறோம். அடுத்த ஒரு 10 minutes Q&A இருக்கு. ஆக்சுவலா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் இன்னொரு வார்த்தை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணலாமா? பேசலாமா? ஆக்சுவலா நான் இப்போ வந்து ஒரு தேங்க்யூ.